Good morning, good afternoon, and good evening, everybody, everywhere you are. Thank you for joining us today for another Project C Saturday show. Let me take a minute to encourage anyone who is here to share with your networks the Zoom, so that we have many more critical mass before we move forward with this, what is intended to be a really, really remarkable show, mindful of the theme that we have today and the conversations that we're going to be having. So if you know a friend, a foe, family, anyone in your network that has Cameroon at heart or is related to Cameroon, please, this is the moment for you to forward to them the link to the session that we are going to be having today. Critically important for us to have as many people join us on this campaign today. For now, I see that I see several people coming, more and more people joining. Like I said, we want to double our numbers in the next few minutes so that we can have a really, really exciting conversation here. The theme of the session we're going to have today is really one that calls for deep reflection from Cameroonians. It's about honoring our martyrs, celebrating our heroes, and igniting a liberation for 30 million Cameroonians, a liberation that has eluded us for 65 years and even made worse in the last 43 years with the current regime, a regime that has lost legitimacy as a result of the last election, where overwhelmingly Issa Tchiroma Anicet was voted by the people of Cameroon as the president, who serves now as president-elect. But this regime, being what it is and what it has always been, would not leave power. And so here we are. But we must not forget that even as we speak, we have lost people. People have sacrificed their lives for this country, and too often we move forward without celebrating those people who gave their blood and sweat and tears. 3,000 people still in detention as a result of the post-electoral strife. 50 people killed, including Anicet Ekane, who was who for 50 years has been in the fight for the liberation of Cameroon, and a president, an elected president, on exile. These are really things that we have to make sure that we remind the Cameroonian people. So I think it's quite a session that should have a significant number of people participating. We're also broadcasting on several platforms, streaming on several platforms. So there will be multiple ways in which people can engage with us. But let me start. If you're here and new, my name is Ari Obenson. I'm with Project C, and I'm just going to introduce to you the organization. Our vision at Project C is we envision a peaceful, just, and inclusive Cameroon where every citizen has a voice, where democracy flourishes, and where the diaspora works hand in hand with communities at home to realize the nation's full potential. That's the vision that we have. And we accomplish this through our mission, which is
We unite Cameroonians in the diaspora and allies to foster a peaceful, democratic transition in Cameroon. And we do this through collaboration, advocacy, and resource mobilization. We empower our communities to champion lasting change. We defend human rights, and we build a brighter future for all in Cameroon. That's our goal. So I ask you to get involved, just what I was talking about, get involved. Here's one of the ways in which you get involved. Sign up for these weekly Zoom meetings. Ensure that we have many more people accompanying you to participate in them. Join one of our committees, whether it's fundraising, whether it's legal support for those who are in detention, community outreach on the ground in Cameroon, communications. All of those committees are ways in which you can get involved. And then you can simply contribute. You can simply donate. And you can do that by going to our website, projectcameroon.com. Those are ways in which you get involved in Project C. We have been running this organization since August of 2025, as we in a countdown to the presidential elections on October 12th. And here we are, doing this every Saturday since then. And we keep these conversations going about the future of our country. At this point, I would like for us to go on to just begin with the events that took place in Cameroon in the last week, and this has become a mainstay of our Zoom conversations here. So we're going to begin the conversations this week that took place in Cameroon with our press review. If I have my yes. So let us begin with the week in summary, and we are going to have a presentation from Mimi Nefo. The week, my dear people, and honestly, this week was very heavy. There were so many stories that I genuinely struggled to decide what to focus on. We saw the legal battle between the ICT University and the University of Boya, and the minister appearing to take sides instead of mediating. The birth certificate crisis, children are born without identity in their own country. The Okufon's mentorship movement, something positive for once, young people being empowered. Great story, great news. New international partnerships being announced with fanfare, and global tensions rising in Iran, US, Bahrain, and so on. And all these stories are very important. But when I sat down and asked myself, Mimi, what actually disturbed you this week? One thing kept coming back to me. Not broken roads, not empty budgets, empty promises, but not also failed projects, but power. More specifically, this question would not leave my mind when I was reflecting. What happens when a government appears strong when dealing with critics, but weak when it comes to dealing with responsibilities? That is what really stood out for me this week. And it begins with a name that we all cannot ignore. Anicet Ekane. Anicet Ekane died in detention. This week, the Biya government said that he died of natural causes. His lawyers say that there are unanswered questions. His body was kept under seal for weeks. His family has kept asking for transparency, just transparency. Now let's pause and think about this amazing man, this politician. Forget party lines, forget politics for a moment.
A human being being arrested, detained. Reports say that he was even denied medical equipment. We all heard the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, once making comments about buying a coffin if he died. And then he died in custody. If you're watching me right now, whether you support the BR regime, the government, the opposition, or nobody at all, just ask yourself a very simple question. If someone dies in detention and the only explanation that's given is natural causes without any independent, transparent investigation, should we just move on? A big question. Because here is why this stood out for me. Ekane was not a warlord. He was not leading any arm to rebellion. He was just a political voice. And when a political voice dies in detention, the message goes beyond one man. It whispers to every citizen. Be careful what you say. And when citizens become afraid to speak, democracy begins to shrink. Slowly, quietly, but also dangerously. Now, if this was the only troubling story this week, maybe we could call it isolated. But then something else happened. Something else very important. 3 journalists and a lawyer were arrested in Yaoundé. What were they doing? Investigating deportees that were secretly flown from the United States to Cameroon. Their equipments were seized. Their allegations of brutality, they were interrogated for several hours. Now, let's break this down in everyday language. Journalists were asking questions about an issue that affects national sovereignty and security. Instead of answers, they got detention from government authorities. So again, I ask myself, why does the state react so quickly when someone asks questions, but react so slowly when people are suffering, when people are calling for justice, when people are going through trials in the country? This is a regime that has struggled to provide birth certificates to its own children, struggled to guarantee consistent water supply, struggled to stabilize electricity, struggled to provide jobs, struggled to end insecurity in parts of the country, struggled to end the Anglophone crisis. Yet, when someone investigates a sensitive issue, the machinery moves so quickly, so immediate. Do you now see the contrast? When you question power, power moves fast. And when you need services, the power is so slow. That imbalance is what really disturbed me this week when I was looking through the headlines. That disturbed me so much. Now let's talk clearly about those deportees. 9 people flown into Cameroon from the US, then 8 more, 17 in total. None of them Cameroonian nationals. No official briefing, no parliamentary debates, no explanation of the agreement, no clarification about whether money exchange hands and what Cameroon even stands to benefit, the security of those that are being deported. No explanation. The details of the MOUs not even known to Cameroonians. The exchange deals between Cameroon and the US not known. We all know that the US has paid other countries to accept deportees. So if the same happened here in Cameroon, what or who negotiated it, under what terms, and for how much, and why? Foreign media reported it, Cameroonians were left guessing. So let me ask some of you watching, if another country is sending people to your country, people who are not your own citizens, shouldn't the public know the terms of the arrangements? Shouldn't transparency be very automatic? Instead, we have been seeing silence, and when journalists attempt to shine light on it, they are arrested. Transparency now appears to threaten authority, but in reality, transparency strengthens authority. So why fear it? Is it because transparency will reveal weaknesses, or because decisions are being taken without accountability? These are not radical questions. They are basic democratic questions, journalistic questions. Now let's move on to something that hurt so deeply. The Ngabo massacre. Women and children killed in 2020. We all saw and know what happened. The government first denied it
They admitted it later, 5 years later, verdicts. Some received 5 years, some received 10 years. And now, here is what really made me uncomfortable. There are Anglophone activists like Mancho BBC and T. Conrad serving long prison sentences, 15 years, without even having killed anyone. There are many others in prison whose crimes they were just demanding justice or better governance, good roads, development. Yet for a massacre involving women and children, accountability feels so limited. Well, I'm not a giver of justice or the person who dishes out justice, but I know for sure when there is injustice. Human Rights Watch says that verdict falls short. There is little examination of command responsibility. Families still lack closure about what happened in Gabon. We all Cameroonians, we lack closure. And when Rebecca Enonchong, our own very big sister, said that our lives hold no value, many people felt that very deeply within their hearts because, again, we see the contrast. The state can arrest journalists within hours, but 5 years later, massacre of victims, the victims' family still awaiting justice, full justice. Do you see why this stood out? It's not just about sentencing, it's about priorities. What is priority for the government? If justice is slow when it involves state actors, but fast when it involves critics, citizens begin to lose faith and ask questions. And when faith disappears, stability becomes so fragile, like what we are having in Cameroon now. Let's step away from political detentions and talk about everyday reality. The World Bank is reportedly considering suspending disbursements because of arrears in the energy sector. The Nachiko Dam, one of the biggest energy projects in Cameroon, is facing financial strain. At the same time, teachers are owned arrears, hospitals lack equipment, water supply is very limited, there's water shortages persisting, electricity remains unstable. So I ask, why does power look strong when silencing critics but weak when paying bills, fixing pipes, stabilizing power, or paying teachers, its own civil servants? Governance is not about controlling voices, it's about delivering services. A state proves its strength by competence, not intimidation. There are talks also of Issa Tchiroma returning to Cameroon. We saw a strong worded statement from him, very violent from a politician that has been embraced by the people. Many people or many of his supporters believe that he won the election. We know here at MMI, we covered the election and we saw he won. And rightly so, because we have also seen the evidence that he did win the election. But to date, no evidence has been shown by the Biya regime that Biya won. The official results declared otherwise. The elections will remain disputed. We'll not stop talking about it. We'll not be silent about this. So I ask simple questions. If he returns, what happens? Will he be treated as a political competitor or a threat or a president that he is? Because when Ekane dies in detention, when journalists are being arrested, when critics are treated as destabilizing forces, political competition begins to lose or look very, very risky. And that tells you something about the political temperature of Cameroon today. At some point, we must be very honest with ourselves. Cameroon operates more like an authoritarian system than a functioning democracy, and pretending otherwise does not help us move forward. This week was not noise. It was not about noise. It was about pattern. A man dying in detention, journalists being arrested for doing their job and asking the questions that matter, secret international agreements, partial justice, financial strains in major projects. Put all of this together, they show something very deeper. A government on the defensive, an administration that reacts to criticisms more decisively than it reacts to suffering and the desires of its citizens. A system where authority feels centralized but responsibility feels very diluted.
And that is how mistrust grows in a country like Cameroon. Cameroon is not collapsing tomorrow, but warning signs are everywhere. We can see it across the national territory. When power becomes sensitive, when transparency becomes very dangerous and even absent, when dissent becomes risky, when services remain unstable, a country enters a very dangerous territory. And this week revealed something quite powerful for me. You can't silence voices, but you cannot silence reality. The real question is not whether Cameroon has authority. The real question is, does Cameroon still have trust? Because without trust, no nation, no matter how tightly controlled, can truly move forward. These are some of the things that stood out for me this week. See you again next week for another summary or roundup of major news headlines in Cameroon and beyond. Thank you so much for watching. Bye. Thank you very much, Mimi, for that report. I'm just going to call on Eric here to join me in just a moment of reflection on all that we've heard from Mimi about the state of our country, Cameroon. She's essentially painted a picture of a country that's in fast decline. Oh, well, it's declined and continues to decline profoundly, and really calls into question the reason why we have this conversation this week about Anicet Ekane. So I'll turn this over to you for just some reflections on the thoughts, and then we'll do the press review from Junior. Yeah. Thanks a lot, Ray. I mean, there's a whole lot that goes on this weekend. One of the things I think we try to do here is to help put all of that in perspective, and that's providing the information to everybody who's listening to us today in this Zoom conference or on the many platforms on which this program is broadcast. Mimi mentioned in that summary a whole lot of things. Those the obviously the release of the body of Anicet Ekane will be coming to that. Most of this program will be about that. We hopefully will have his son, Dr. Ekane, Dr. Muna Ekane, he'll be coming in. We will have some representative of the of Manidem, the party that he launched and guided on until his death. So that was the big story of this week, and it's something we have to try to understand about the martyrs and the heroes for whom Cameroon will have to be for a long time, and maybe for the rest of its history, be grateful to. Mimi mentioned the PVA, it's actually, the word in English, I think, is sparrow. So the Operation Sparrowhawk, I think that's what they call it, where a few senior officials were arrested for embezzlement over the years and thrown in jail, and many of them have spent the last 2 decades in jail. 3 of the major ones were released this week, and we're coming back on that story because the reason I mention it here is because, like, some of the big things going on in Cameroon, they're foreign inspired in some ways. President Ekane of Manidem, the late Ekane, his body was finally released, we're told, because of a call from the French Elysee Palace. President Macron called, and that body was released. And the reason he called was because a young Cameroonian, you may have heard of him, Fils de Planteur, who hopefully will be with us too. And Aldi, Fils de Planteur is his name, asked Macron during some public event why Ekane's body was still being held. And that body was released. I say this in relation to what happened with EPVA because the arrest
of these white-collar criminals was again inspired from abroad by the IMF. Is that what it would take to get things to move in Cameroon? Would it need foreign intervention for President-elect Tchiroma to be back in the country and take office? These are questions we must ask as we look at these developments in the country. And again, talking about foreign pressure or things that are inspired from abroad, I think of what Mimi was saying again about the slow pace of public services in the country. And this week, we saw this dramatic development in Senegal, where in one stroke of the pen, the Prime Minister, Mr. Sonko, literally wiped out one of the major sources of corruption in that country. And by simply making sure that no, you would not need a franc, a CFA franc, one, to obtain a government service, everything would be electronic. In one swoop, obviously a lot of background work had been done, but by signing that decree this week, Senegal is freed of a major source of corruption. And the final thing Mimi mentioned, so I was thinking, would that inspire us in Cameroon to do the right thing and take away a major source of corruption? One major source of corruption is in the management of lands, the obtention of land titles. This week, again, there was a development in Cameroon where the Minister of Lands, Mr. Henri Eyebe, came out with a statement that moves authority for obtaining some land titles to the traditional leaders. And on the face of it, looks fantastic. But again, it seems to me, in my reading of that statement, that we've just simply shifted who gets the rent from lands. And final thing will be coming to this later on in the program, the 14th Ministerial Conference of the World Trade Organization. There again, we're launching a campaign, not because we don't want things for our country, but we don't want things under the current circumstances of what operates in Cameroon. We're going to come back on that later on in this program. Now, before we do that, I think it's important for me to bring in our friend, Junior Rabena, who will give us again a summary of the week. Junior, si tu es prêt, ça nous fera plaisir de revoir, n'est-ce pas, la semaine à partir de ton petit studio à Douala. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun cette semaine? À toi, Junior. Junior Rabena. Bienvenue dans la revue de presse, le résumé de l'actualité au Cameroun cette semaine. Une abondante parution de journaux et presse cybernétique ont marqué toute notre attention et feront l'objet du contenu. Au sommaire, en politique, Opération Épervier, le journal Mutation titre « Ondondon, Jules Roger Bellinga, né de nouveau, libre après 20 ans de prison ». En économie, la douane intercepte 2 tonnes de tramadol et de cocaïne d'une valeur estimée à 50 milliards de francs CFA à l'aéroport international de Douala. En religion, visite du pape au Cameroun, une tournée pontificale dans un contexte explosif. En nécrologie, autopsie d'Anicet Ekane, la vérité étouffée. Le rapport d'enquête gouvernementale conclut à une mort naturelle. Eh bien, démarrons par la suite de l'affaire Miss Cameroun 2025. Josiane Golonga a finalement perdu sa couronne de Miss Cameroun 2025. Josiane est noire, elle est digne, elle est le fruit du travail et de la persévérance. Elle est la preuve que l'on peut rêver sans se vendre ou compromettre son intégrité. Et c'est ça peut-être qui dérange. Après avoir dénoncé plusieurs mauvaises pratiques au sein du comité Miss Cameroun,
Josiane Golonga a été destituée de son titre de Miss Cameroun 2025, ensuite remise en liberté après son interpellation dans un commissariat de police de Yaoundé. On peut lui retirer sa couronne, mais on ne doit pas ternir l'image d'une icône, égérie incontestable de la beauté camerounaise. Opération Épervier. Gérard Ondondong et Gilles Roger Bellinga sont désormais libres après 20 ans de prison. La question se pose. Le tribunal criminel spécial a-t-il atteint ses objectifs? La libération de ces anciens barons du régime, autrefois condamnés pour détournement de fonds publics, remet au centre du débat les interrogations sur la finalité de cette juridiction en charge de garantir la justice et l'équité concernant les gestionnaires de la fortune publique impliqués dans les malversations financières. Malgré les condamnations et remises en liberté de quelques-uns, les richesses financières pillées par les coupables restent toujours introuvables alors que la loi prévoit la restitution du corps du délit. Grosse opération de saisie. La douane intercepte 2 tonnes de cocaïne et de tramadol à l'aéroport international de Douala d'une valeur estimée à 50 milliards de francs CFA. Cette opération fortement médiatisée a vu la participation physique des ministres de la Santé, des Finances et d'autres autorités locales. Cette énorme cargaison de drogue saisie par la douane indique l'existence d'un véritable réseau à Douala. Comment peut-on faire passer autant de drogue dans un aéroport international? Quelle compagnie aérienne l'a transportée? Qui sont l'expéditeur et le destinataire? Comment peut-on détruire des preuves et pièces à conviction alors que personne n'est encore inculpé? Féminicide. Le Cameroun face à l'horreur. Trop de sang coulé. Plus de 212 femmes assassinées depuis 3 ans au Cameroun. Des scènes apocalyptiques avec une succession de crimes horribles ces dernières semaines. Le dernier spectacle macabre en date a eu lieu à Douala, au quartier CCC. Une femme, poursuivie par son mari depuis son domicile, dans sa tentative de fuite, elle est rattrapée et trouve finalement la mort dans une école. Décapitée à la machette par son bourreau de mari qui avait décidé de la tuer. La victime s'appelle Manitolo Teclair. Âgée de 43 ans et mère de 3 enfants, elle avait quitté son foyer à cause des violences et de l'irresponsabilité de son époux. Face à la gravité et la récurrence des cas observés, le gouvernement doit réagir de toute urgence. Visite pontificale. Le Cameroun s'apprête à vivre un moment historique avec l'arrivée du pape Léon XIV. Cette tournée pastorale, dans un contexte explosif, est placée sous le signe de la paix, de la réconciliation et de la solidarité. Cependant, une classe politique au Cameroun voit à travers cet événement une tentative de légitimation du régime de Biya et son gouvernement. Au-delà de la dimension spirituelle, le voyage apostolique de Léon XIV rappelle l'engagement constant du Saint-Père en faveur de la dignité humaine, de la justice sociale et des droits des plus vulnérables. De Douala à Bamenda, via Yaoundé, la visite du pape Léon XIV vise surtout à guérir les blessures d'une nation divisée et à promouvoir par le dialogue une paix durable dans les régions en crise. Yes, merci infiniment. Merci beaucoup, Junior Bena, pour cette revue de presse de la semaine. Nous allons maintenant passer à l'autre sujet de la journée qui porte sur la mort d'un héros national, Georges Anicet Ekane. Évidemment, comme vous le savez, comme vient de dire Junior Bena, l'État finalement a accepté, n'est-ce pas, de remettre le corps à la famille du défunt. Et comme on vient de le dire, c'est apparemment, et ce qui embête un peu, apparemment à la demande du président français, M. Emmanuel Macron, qui a été interpellé lors d'un événement à Paris par un jeune Camerounais, bien connu d'ailleurs, le fils de planteur Hardy, que certains connaissent. Il est en France. Et grâce donc à cette interpellation, l'appel de l'Élysée a été reçu à Yaoundé et la suite, nous le connaissons, le corps de M. Ekane est aujourd'hui entre les mains de la famille. Alors, pour reconnaître, n'est-ce pas, cet héros, ce martyr camerounais,
un membre de Project C s'est mis au travail pour essayer de remonter, de capter, n'est-ce pas, de la meilleure façon possible et en musique, ce phénomène et puis nous permettre donc de vivre ça d'une manière indirecte, mais quand même de repenser, de, 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 de nous rejoindre à la famille Ekane pour, n'est-ce pas, commencer un processus qui va aboutir, n'est-ce pas, aux obsèques du défunt. Donc, j'invite François, si ce bout de musique est prêt, on va l'écouter tout de suite. Ekane, Après son conseil dit que nous avons lutté. Nous qui? Le Bassa? Oui. Le Bamileke aussi. Les Douala. Moumi est au nord. Le sud Yeah, no pictures. était un bastion. We'll take this over. Yeah. Ceci est une note, non pas de Ça, c'est pas le truc des canettes. mais de mémoire. Une parole posée pour ceux qu'on ne voit plus, pour ceux qu'on retient, pour ceux qu'on tait. On s'excuse, hein, derrière les... c'est oui, enfin, il y a plusieurs éléments. Celui-ci, on va diffuser ça après. Mais le premier morceau qu'on avait commencé, mais sans image, on revient sur ce morceau avec image, je l'espère. This is a tribute to Anicet. Yes, we'll play the other video which we started. We just were not getting the Images. We had the sound, but we're not getting the image. So we're going to go back and resolve that technical issue and try again now. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. This is not the one. Let me see. It's the one with this one. Après son conseil dit que nous avons lutté. Nous qui? Le Bassa? Oui. Le Bamileke aussi. Les Douala. Moumi est au nord. Le sud était un bastion upéciste. Nous alors, on est pour qui? Il faut arrêter de dire des choses comme ça ici. Bon, lui, il n'a pas lutté, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai lutté. Je suis à l'UPC depuis 73, 52 ans. Et c'était sur idiot. Vous savez ce que ça veut dire. Georges Anicet Ekane, tu as donné ta voix pour ceux qui n'en avaient plus. Tu as porté les douleurs d'un peuple, comme un père porte son enfant endormi. Tu as défendu la justice, même quand elle semblait se taire, et quand les murs autour de toi en étaient froids. Tu n'as pas tremblé, tu as gardé la foi, tu as gardé la parole,
Tu as combattu. Nous comprenons l'exaspération des Camerounais qui s'est traduite par un vote massif pour Issa Tchiroma, et nous comprendrons, on le dit, qui n'acceptent pas un tel verdict et qui se révoltent. Le pyromane aurait été Clément Atangana et le Conseil constitutionnel, et nous l'affirmons, nous serons aux côtés du peuple camerounais qui certainement manifestera son mécontentement. Alors on redit encore à Atangana, non m'écœureurs, faites attention, non m'écœureurs. C'est tout le Cameroun qui est en deuil, tout un pays qui s'agenouille, la gorge serrée face à la disparition d'un de ses fils les plus engagés, d'un homme qui a donné sa vie pour la liberté, d'un cœur qui a battu jusqu'à la dernière seconde pour que nous puissions un jour respirer. Il n'appartient plus à une famille, il appartient désormais à une nation, à une histoire, à une mémoire que rien ne pourra effacer. Le pays est au-dessus de tout, de nos idéologies, de nos querelles, de nos ambitions légitimes, des obstacles, des ethnies. Et pour le pays, tout est possible. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais les véritables udécistes le comprennent. Que le pays est au-dessus de tout. On ne garde pas tout le pays pour un individu. Ouais. Tu dois dire ça combien de fois? Monsieur le Président, vous pouvez gâter le pays pour un individu? Et nos enfants, ils vont faire comment alors? Repose en paix, Anicet, héros du peuple, fils du Cameroun, éternel dans nos cœurs, éternel dans nos cœurs. That was a tribute to Anicet Ekane, and we would like to join us, the filmmaker Francois Wakwache, to join us and just give us a sense of what inspired this work. François, vous pouvez aller soit en anglais ou en français. Je vais aller en français. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ou bonjour selon la zone géographique où vous vous trouvez. Je préfère m'exprimer en français pour le moment. Je suis encore plein d'émotions. Là, je revois la vidéo alors que j'ai travaillé dessus. Et c'est vraiment très, très émouvant. En fait, c'est simple. C'est simple. Je pense que nous nous plaignons et nous constatons avec beaucoup de regrets et de douleurs comment les divisions, notamment les divisions ethniques, déchirent notre pays que nous aimons tant. Et M. Ekane, le président Ekane, a été toute sa vie quand même un symbole de la lutte contre l'ethnicisme, et un défenseur acharné de l'unité nationale du Cameroun. Et il a payé de sa vie. Donc, c'est tout à fait normal pour moi, c'était un devoir même pour moi en tant que cinéaste de lui rendre hommage de toutes les façons possibles en utilisant mon métier, donc de cinéaste, ma capacité à faire des films et à raconter cette histoire-là, à témoigner de ce qu'a été sa vie.
Et en travaillant sur cet hommage, en fait, j'ai dû faire, évidemment, repartir dans les archives, faire des recherches, et en réécoutant, alors que j'étais au Conseil constitutionnel, hein, le jour où il prononce où il fait ses interventions, là, j'étais dans la salle, mais ce n'est qu'en réécoutant, en fait, a posteriori, dans ces jours-ci, l'intégralité de son intervention, que je me rends compte que ça résonne, en fait, pour moi, un peu comme un testament politique et un message extrêmement puissant pour la postérité, en fait. Et cette phrase me marque encore beaucoup plus quand il dit « le pays est au-dessus de tout ». Le pays est au-dessus de nos querelles, de nos divisions, le pays est au-dessus de nos ennemis. Et pour le pays, tout est possible. C'est vraiment des paroles assez extraordinaires et compte tenu des circonstances qui résonnent encore avec beaucoup plus d'acuité aujourd'hui pour nous. Et je pense que c'est ça qui doit nous guider, nous tous. Et si je me suis vraiment investi, parce que là, j'ai travaillé pratiquement 3 jours de nouveau sans dormir pour travailler dessus, parce que je me dis, on vit une époque qui est une époque extrêmement charnière pour notre pays, une époque telle qu'on n'a pas connue depuis les indépendances. Et malheureusement pour nous, à l'époque des indépendances, on n'a pas pu faire en sorte que les figures qui ont incarné cette unité, cette lutte pour la liberté, deviennent des symboles pour le futur. Mais aujourd'hui, on peut. Aujourd'hui, nous qui vivons cette période, nous pouvons, avec les outils technologiques, avec la capacité que nous avons aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte que des personnes comme Ekane soient le ciment du Cameroun futur, d'un point de vue à la fois de la vision historique, de la droiture et de l'intégrité morale. Et je considère aujourd'hui que mon devoir en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, c'est de faire en sorte que les arts puissent produire ces fondations qui vont servir à toute notre société pour construire un Cameroun qui soit véritablement uni et tourné vers l'avenir et vers le bonheur de ses populations. Donc, en fait, tu me demandais qu'est-ce qui m'a inspiré. En fait, c'est ça. Merci beaucoup, François. Comme toi, moi aussi, j'avais des émotions en regardant cette vidéo et les phrases que tu as sélectionnées m'a aussi touché. On ne doit pas détruire le pays pour un individu parce que exactement. Ça va au-delà de chacun de nous, le pays. See, Eric, do you want to have some comments while we're hoping Dr. Muna Ekane is going to join us momentarily? Yes. Right. No, absolutely. I mean, I just wanted to repeat the same thing you said to Francois, who, again, Francois, my brother, I thank you from the bottom of my heart. You're just a wonderful filmmaker. Merci infiniment pour ce travail que tu fais pour capter l'histoire du moment. Et il ne faut jamais qu'on l'oublie. Et je crois que tu es là pour nous rappeler cela et que, n'est-ce pas, nos enfants sauront, même s'ils n'ont pas vécu l'expérience, mais ils auront quand même un élément pour les rappeler, n'est-ce pas, ce qui se passe en ce moment. Et comme a dit bien, comme la phrase que j'ai vraiment appréciée, c'est la question que tu as posée que, en fait, notre frère Ekane a posée. Faut-il détruire un pays pour un homme? I think everybody ought to. I want to say that in English, Francois. Should we destroy a country because of one man? I want Mr. Clement at Tangana. I want all of these people in power today. Should we destroy Cameroon because of one man? I think we ought to all look. The man who asked that question is now in the company of his maker. He's in heaven somewhere. For the Christians, he's in heaven somewhere. And he must be looking down on us with that question in mind. Mr. Clément Atangana, faut-il détruire ce pays à cause d'un homme? Et de se réjouir comme le monde entier vous a vu faire. Fallait-il le faire, M. Atangana? Et tous ceux qui continuent à croire que le Cameroun égale Paul Biya.
Nous nous battons pour ce pays, pour les enfants de ce pays. C'est ça notre bataille. C'est pas pour nous-mêmes. C'est pas pour moi. Moi, je suis déjà dans le 3e âge. C'est pas pour moi. C'est pas pour François non plus. C'est mon jeune frère, mais il aussi, c'est pas, il ne l'a pas fait pour lui-même. Et certainement pas. C'est pas pour vous, Monsieur Atangana. Pas pour vous, Monsieur Ngongo et tous les autres. Que faut-il pour retrouver, n'est-ce pas, un pays à qui Dieu a tout donné? Que faut-il faire pour que les enfants camerounais restent au Cameroun parce qu'ils trouvent, n'est-ce pas, ils trouvent leur compte sur cette terre que d'aller dans les mers, dans les déserts et tout ça. En tout cas, merci beaucoup François, thank you very much. Et nous allons voir tout à l'heure si, j'espère que le docteur Ekane, le fils aîné du président Ekane, est avec nous. Mais avant de le faire, je crois, Harry, qu'on doit passer par une petite intervention avec Kenny Tendo. Harry, over to you. Yes. Thank you. Francois, we will come back to you because there's a second video that you did that honors the Martyrs of Cameroon. So we'll come back to you on that. And we are announcing that we're at the top of the hour here. We're going to be joined by the son of, we're going to be joined by Dr. Muna Ekane, who is the son of Anicet Ekane. And in the meantime, we're going to go to Kenny Tendo, who's going to join us here and make a pitch on how we sustain this movement, Kenny, because we want to keep this going. There's a lot of work that has to be done for our country, Cameroon, but how do we sustain it? And by the way, it has been sustained by you, the people, and we hope that we can continue to work with you to sustain it. So I'll turn it over to you, Kenny, who's leading our fundraising campaign. Hey, thank you, Harry. Thank you, Eric. Thanks to everybody who's spoken so far today. Bon matin, bon après-midi, bon soirée. I'm just greeting you from wherever you are today. I think we as Cameroonians, we stand proud. We stand excited for what the future holds, regardless of what the past has shown us. Okay, so I'm going to come to you today with a positive perspective. Project C started back in August, right? And for the most part, when I come here on Saturdays, I talk to you guys about the need, and I plead and I ask everybody to step in and support our fight, our cause, our purpose. But the other side of it is that I talk a lot about accountability. Accountability is a huge part of what we do as a people. A lot of it because our history has shown differently, because we come from a country that unfortunately has a lot of corruption, a lot of deception, and a lot of non-accountability. But we at Project C, we belong to you, the people. We believe that whatever we do resonates with you, and we owe our actions and explanations to you as a people. So I'm going to start, first of all, by having a quick review of where we are financially. Okay, when we started in August, it's not long ago, we've been able to raise about $77,000, and that $77,000 has done a lot of work in a short time frame. A lot of work. You can ask, what is that work we're talking about, right? A lot of other organizations raise a lot of money and spend a lot of that money on administrative functions and duties and things that don't really go to serve a purpose. But we are different. And what we're going to share with you today is truly where your money has gone. So first of all, I want to thank every one of you who has made the sacrifice, whether it's $1, €1, €1, wherever you are in the world. Your money
is very appreciated because it's going for what you intend your money to be for, the change that we deserve in Cameroon and the change we're asking and seeking for. So the breakdown of what you see on the screen right now, right? Ari, if you want to go back a little bit, is currently how people have been contributing, right? So as you can see, 73% of what we have received so far are people who have donated $100 or below. That's majority of it. And you know what? That is to be celebrated. There are many presidents who have run, who have won and ran in the United States and other parts of the world with the average donor giving $5, $10, $20. So this speaks to that same point. Nothing is too small and nothing is too large, right? As you can see on the flip side of it, there's quite a few people who have been able to give us a large amount of money. Though it's only 4%, but there's a decent amount of Cameroonians and other non-Cameroonians who have given 500 and above. And so what I'm asking you guys to do is give money today. But before we go there, let's look at where your money is gone, right? Majority of your money, right? Majority of your money has gone to grants, to organizations that are in Cameroon, some of them outside. You guys remember we funded the project in France with the press conference. We were a big part of that deal, right? We had the truckers who were going through crisis back home. We stepped up and we supported a lot of that, right? Communication back home with journalists who are doing investigative work, which is rightly deserved, because as we all know, our people need information. The current regime has thrived because of misinformation and our people not knowing what is going on. And so the need to educate, inform our people back home is massive, and we cannot stop, right? There's action that is needed for people to galvanize people, to mobilize people, to ask for the change that we all stand for. This change that we know has to come, and this change that we know will come. So far we've raised that $74,829,000. However, all that money is pretty much gone, right? Because we were collecting money to spend it. In our coffers right now, Ari, if you want to go to the screen for where we stand right now, right? We stand at the balance of $2,359,000. We only have one person in Project C that gets paid. You can see her on screen. It's Ivy Davis. We recruited her because we believe that we are at the point right now that we believe we need administrative assistant to help execute at a high level, because execution at a high level is what is needed. Accountability at a high level is what is needed to be able to continue this fight that we need. So like I said, I come to you guys today from a positive perspective. Why do I say positive perspective? We are a country that other countries in Africa used to envy. They used to envy us. Last week I touched about Sutuk. I touched about Camrail. I touched about Cameroon Airlines. I touched about things that we as Cameroonians used to be proud of, that existed. Mind my words properly. Existed, which means they don't exist anymore. We talk about the port of Cameroon. That is a lifeline that supports the Cameroon economy. We have entities fighting over it, my friends. So what we do today, guys, standing here right now, we cannot continue this fight without continuous funding from you, me, everyone out there. So that's why I started by thanking those who have. But our state right now financially, we're at $1,400, right? We need to continue this fight, and your finances are going to go a long way. We will continue this fight, and we will win this fight. But I plead to you as Cameroonians in the diaspora, and I tried to make it simple last week, and I'm going to walk through that process again, because a lot of us out in the diaspora work hard. We have great positions. We make good money. We work in companies that, for the most part, support the idea of pre-tax deductions
towards causes that go to help the community. So if you work for one of those companies, you can make pre-tax contributions, which are negligible, which means they're going to have negligible impact on your take-home pay. So we as Project C, as a company that is a 501c registered organization, what that means is that you can make contributions, pre-tax contributions to us as a non-profit organization, and there's accountability for where that money is being spent. So whether you just ask for your paycheck to have a $5 deduction, €5 deduction, or $10 deduction, a lot of what people have been contributing and have been pleading is for you to make that minimal contribution where monthly just comes in and you don't think about it, right? And it's going to have negligible impact on your bottom line. But when I talked about this positive message I'm trying to share with you guys, think about who we are as a people and think about what you are missing back home. At the grassroots level, we used to be the envy of Africa. Most politicians in Cameroon went to Eric. Most military officials in Cameroon, in the world, in Africa, came from EMIAC, right? We come from a culture with how many different foods that we celebrate, that you and I miss every day. And yet we are in the diaspora held hostage by an administration that does not recognize us, does not give us credibility, does not give us the value and the power that we need. We need to win this fight, and we need to reclaim what belongs to us as a people of Cameroon, our culture, our resources, our political system, the freedom of our people, our institutions, our education, right? Our natural resources. This is yours and mine, my fellow brothers and sisters. This is ours. So how do you help? How do you contribute? Right? Every weekend I come in here and I ask us, let's not get off this call without everybody who's on the call today. We're streaming on many different platforms. There are hundreds of people watching us today, maybe even thousands when you look at all your different platforms. Can you make sure that you do not get off today without at least reaching in your pocket and making a minimal contribution? When I ask for a revolving donation, it's because it's so easy. You don't even have to think about it. And please don't worry. Like I just shared to you in the beginning of the call, where your money is going. We would gladly, at any point that you want, message myself, message Ari, message Eric. We would tell you where your money is going. We are fully transparent because we believe that the staying in the past for people giving their money to other causes is preventing people today from being able to contribute. We are a force to be reckoned with. 4 million diasporans. We're not asking for a lot of money, guys. Even if you want to just talk about a dollar for every diaspora, it's a lot of money, right? That will go to do a lot. We're talking about Issa Ekane today, guys. Think about this. We have an individual who stood for the people, sacrificed his life for the people, fought for you and I, and deserves to be here today. His family is only receiving his corpse because a Cameroonian happened to make a statement to Macron. Guys, I challenge you as diasporans. You are in top companies, you are highly educated, you're in good places all over the world. We are still captive as a people by the French regime, by the French government. That needs to change. And the only way that's going to change is by you joining this fight in the way that you can, in the minimal way that you can, financially. This fight has to continue. It has to be won. So I'm going to walk you through the process of how you can do this, right? If you go to projectcameroon.com, you can go in there and you can sign for an automatic deduction. Every month, a little bit comes out, or every paycheck, a little bit comes out. You can do a one-time donation. You can go on Cash App, I am Cameroon, and make your donation right there. Whether it's $100, $5, $10, or whatever you feel comfortable with. That would allow you someday to go back to Cameroon and reclaim what the pride of what Africa is Cameroon. Africa in miniature.
your place, my country, your village, that most of us cannot even go back home and go to our village because of what is going on with the Southern Cameroon crisis. I can't. Maybe you can, but I cannot. I've gone to Cameroon twice already, but yet cannot even go to, I'm from Bangui, from Northwest, where I used to go walk in the streets, eat roasted plantain, soya, burnt plums, harvest fruits, fresh tangerines, and whatever it is, and enjoy what we have. All the 126 tribes that are in Cameroon, all the food that you and I enjoy and we're proud of. Guys, what would it take for you to reclaim that? Forget about this regime, because their time is on the clock. They are on the clock and they're going to lose and they're going to be gone. Your voice and my voice was heard when we voted for a new president. This is the president that is trying to put his message out there about who he is as a person. He needs our help. Project C is going to have to help him release this book that is out there. Can you all join me to help contribute to get this book out there? Because we need to hear his message. We need to hear his vision, because he will be our next president. And where you're going to be when he's there? Did you help him get there? Because we all listening on this call today need to help Tchiroma get to a 2D. Because that's the change that we're asking for, and that change is going to continue. Go to Zelle. The number is 6366751766. Use your credit cards if you need to. Use PayPal. We're making this so easy. And guys, I'm not going to sit there and apologize for asking you to contribute. I'm asking because it's necessary. It's needed. And I'm sure that at the end of the day, after we've heard all these passionate conversations today, and you take a step back, you say, I spent a couple of hours listening to what is going on in Cameroon. You heard the update from Mimi Menfo. It's a grim situation back home. It's grim. But it's not going to stay that way. I promise you, my fellow brothers and sisters, it will not stay that way. But we all have to fight this fight at our levels. And you have a level which means it's financial. You cannot be there in person. There are people at the grassroots level. There are journalists in jail. There are kids in jail who cannot even have food. How great would it be for Project C to be able to send food to these people in jail? How great would it be for Project C to be able to fund a legal defense that can go in there and fight for these political prisoners? How great would it be for Project C to support all the influencers out there and pay for a campaign that is going to educate and teach people about this current regime that is stealing their future? These are people who have no conscience. And last week I made a bold statement. But guys, forget about that. Let's just bring it down and simplify it. Can you make a change? And the answer is yes, you can make a change. Please do not get off this call today without reaching down deep for a little bit. Let's not get off this call today. Everyone on this call today, please make a minimal contribution. I showed you what the statement is, where we are right now. We cannot continue like this without being able to afford all the things that we're fighting for. You're going to hear this. And if nothing else but the fact that a martyr in Ekane is not here today and should have been here today fighting with us. Just think about it. There was no reason for this guy to die in jail, fighting for you and I. If that alone is not enough to get you off your seat and fight for this, what will? We need to be enraged. We have people who have hijacked our country, hijacked your future. I don't care where you are in the diaspora, but I'm sure your future resides back home, wherever your village is. This fight starts today, started months ago, and this fight will be there till we win it. Thank you very much for listening. Please don't get off this call. It would be awesome if each and every one of you could dig a little bit deep and give us a little bit to help get the rightfully voted president back into a 2D and get this frauded regime out of power. We deserve it. You deserve it. It's our country. It belongs to us. Thank you all. Thank you very much, Kenny, for that speech. We have the links to the projectcameroon.com website where you can also go to make your contributions.
whilst we are just waiting to connect with Dr. Muna Ekane, who we're in communication with, and is wrapping up another conversation, will be joining us. We're going to have a tribute to our martyrs, another production by Francois Wakauche that will serve as an introduction into the segment that we're going to be having with Dr. Muna Ekane. So if we can, we're going to. Yeah, yeah. Ceci est une note, non pas de colère, mais de mémoire. Une parole posée pour ceux qu'on ne voit plus, pour ceux qu'on retient, pour ceux qu'on tait. Des visages derrière les murs, des noms sans dossier ni retour. On compte les absents dans le silence, on cherche la vérité dans l'ombre immense. Des mères attendent à la porte, des pères sans nouvelles, sans escorte. La justice s'éloigne mais la foi demeure, l'espoir s'accroche à chaque heure. Ils ont des noms, ils ont des vies, ils ne sont pas des chiffres ni des cris. On les compte pour les défendre, on les nomme pour les comprendre. La vérité est un droit, la justice une lumière pour nos pas. N'oublie pas, n'oublie pas. Un millier déjà recensé, d'autres que le vent garde cachés. Derrière chaque dossier, un visage, derrière chaque silence, un courage. L'accès refusé, la vue barrée, les mots contrôlés, les gestes pesés. Pourtant, malgré les portes closes, la vérité, elle, se dépose. Ils ont des noms, ils ont des vies, ils ne sont pas des chiffres ni des cris. On les compte pour les défendre, on les nomme pour les comprendre. La vérité est un droit, la justice une lumière pour nos pas. N'oublie pas, n'oublie pas. Oh, 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 pour chaque victime, une promesse. Pour chaque absence, une adresse. L'humanité se mesure à la mémoire et le silence n'efface pas l'histoire. Ils ont des noms, ils ont des vies, ils ne sont pas des chiffres ni des cris. On les compte pour les défendre, on les nomme pour les comprendre. La vérité est un droit, la justice une lumière pour nos pas. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais. La vérité finit toujours par parler. Oh, hey. Encore une fois, François, merci beaucoup pour cet travail que tu as fait pour spécialement sorti pour cette édition de Project C cet samedi. Vous avez fait deux, un pour Anicet Ekane et tu as aussi fait pour ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ont perdu la vie. Vous pouvez nous donner la raison, parce que au début, la conversation était de faire hommage à Issa Ekane, mais vous avez opté pour faire cette
Oui, je pense que c'est important. C'est un devoir, hein, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est un devoir pour nous tous de ne pas seulement penser aux figures qui sont en avant, en fait, ceux qu'on connaît, ceux qui sont médiatisés, mais aussi de rendre hommage aux anonymes, entre guillemets, à ceux qui sont un peu moins connus, mais qui ont une contribution qui est au moins aussi importante pour la lutte que nous menons. J'avais déjà fait une vidéo en octobre passé, quand le président élu avait proclamé la journée de deuil national. Elle était plus longue parce qu'il y avait, c'était vraiment individuel avec les noms, c'est important, les noms, les dates de décès et parfois même les circonstances quand on les connaissait. Donc c'est important pour la mémoire collective et pour le futur que l'histoire du Cameroun retienne ces noms-là, retienne que les Camerounais se sont levés. C'est aussi important parce que on a un peu trop tendance, depuis un certain nombre d'années, à penser que les Camerounais ne se battent pas, en fait, que les Camerounais ont renoncé. Or, il est important de montrer que non, les Camerounais n'ont pas renoncé. En fait, que beaucoup de Camerounais, y compris ce qu'on appelle l'homme de la rue, l'homme ordinaire, continuent tous les jours de résister et de se battre et de réclamer la vérité et la justice et un pays meilleur. Donc, et beaucoup perdent la vie. Beaucoup sont en prison, beaucoup sont dans les hôpitaux encore parce qu'ils ont été blessés, d'autres sont décédés. Donc, il est important, et ça aussi, ça fait partie, je pense, pour moi, de ma responsabilité d'homme de culture, de rendre hommage et de faire en sorte que la mémoire collective, que l'espace public du Cameroun n'oublie pas ces gens-là et ne se focalise pas uniquement aussi sur les figures importantes. C'est important d'avoir ça. Donc, ça ne m'a pas posé vraiment beaucoup de problèmes, même si on était vrai qu'on était parti sur un hommage au président Ekane. Mais je me disais que si on rend hommage aux martyrs et aux combattants de la lutte, ça ne me coûtait rien de passer une nuit blanche supplémentaire pour essayer de faire une autre vidéo, finalement qui est plus courte, qui fait 3 minutes et demie, pour essayer de rendre hommage aussi voilà, à ces autres figures de la lutte qui sont tombées pour la même raison, en fait, pour la libération pour un Cameroun libre. Oui, merci beaucoup, Franck. Pour les Camerounais qui nous écoutent, comment ils peuvent exploiter ces deux vidéos pour que ça ne termine pas ici, aujourd'hui, mais pour que ça devienne un outil pour l'avenir de notre pays? Mais je crois que le premier geste à faire, c'est de partager. Ils peuvent trouver les vidéos sur YouTube, à la fois sur mon channel YouTube et sur le channel de Project C. Et il faut que je dise aussi quand même avant de développer là-dessus, les musiques qu'on entend là, c'est des Camerounais qui ont produit ça, c'est pas moi. C'est des Camerounais et c'est des musiques qui existent sur YouTube depuis le mois de décembre. Donc il y a d'autres Camerounais, d'autres artistes camerounais qui se sentent aussi très concernés, très impliqués et qui produisent des choses tous les jours, des musiciens et d'autres gens. Et donc, vous voyez bien que si ces musiques n'avaient pas existé, je pense que mes vidéos n'auraient pas la force que vous dites qu'elle a. Ouais, parce que les musiques, voilà. Donc, ça, c'est aussi le travail d'autres artistes camerounais. Et donc, ça devient comme un travail collectif, une contribution collective. Et ça, je pense que c'est un exemple. Et je pense que j'appelle d'autres artistes à se joindre à nous, d'autres cinéastes à se joindre à nous, pour venir renforcer cette parole-là, renforcer ces messages. Et ce que les Camerounais, ce que nous devons faire, c'est faire ce que j'ai fait. Moi, j'ai trouvé ces vidéos sur YouTube, je les ai contactés. Et j'ai pu utiliser. Donc, que les gens utilisent, que les gens partagent dans leur téléphone, ça ne pèse pas lourd. C'est des vidéos de 2, de 3, 4 minutes, donc ça ne pèse pas lourd. Les gens peuvent les visionner, les partager. Et pour que cette mémoire, c'est comme ça qu'on va faire vivre cette mémoire. C'est à nous, c'est aux Camerounais, à l'étranger et au Cameroun de faire partager ça, de faire entendre la parole, par exemple, du président Ekane, qui est extrêmement forte. Je pense que c'est une réponse beaucoup plus forte et beaucoup plus simple, mais en même temps très forte à tous les discours de haine et tous les discours qui tendent à opposer les ethnies au Cameroun. Cette parole, surtout dite dans un lieu hautement symbolique comme le Conseil constitutionnel par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Donc, je pense que c'est une parole, et c'est pour ça que je tenais à l'utiliser, c'est une parole qui doit porter au-delà de notre temps. Et c'est à nous, les Camerounais, en général, en partageant ça, en diffusant ça, en discutant autour de nous, dans les réunions, dans les associations, dans les familles, on doit partager ça. Pour que les Camerounais, y compris ceux qui luttent et qui se sentent un peu découragés, se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres qui ont fait le sacrifice suprême, qu'il y a d'autres qui sont en prison. Et ça doit nous donner de la force. Ça ne doit pas nous décourager, ça doit nous donner de la force. En tout cas, moi, j'espère, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. C'est pour que ça donne de la force, que ça donne le moral aux gens,
pour dire que ce n'est pas terminé et que nous n'avons pas le droit de renoncer parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix ultime pour que le pays soit libre. Et notre responsabilité, c'est de continuer ce combat. Enfin, je ne sais pas si je peux intervenir juste une fois de plus pour remercier François Okwache, qui en fait représente le monde artistique, et à travers lui, nous voulons aussi remercier, n'est-ce pas, ces artistes qui ont contribué leur part dans l'hommage qu'il faut rendre au président Ekane. Je crois que dans un instant, on va inviter le docteur Ekane, Mouna. Mais avant de le faire, je crois que il y a avec nous le jeune homme, petit frère, Aldi, fils du planteur, qui doit être avec nous, qui a provoqué, d'ailleurs, c'est lui qui a eu le courage d'aller voir M. Macron et demander la remise du corps du président Ekane à sa famille. Je ne sais pas s'il est avec nous, Harry, et s'il est avec nous, j'aimerais lui poser une petite question. Qu'est-ce qui l'a motivé à poser cet acte-là? So, Harry, yes. Just so everybody understands, there's a young man, young Cameroonian, fils du planteur, is his nom de guerre. Aldi is his name. Who in Paris went up to Macron and asked for the body of President Ekane to be handed to the family, and why he did this, why he thought Macron could do it, and Macron did it, and Yaoundé responded after the entire nation had spent time wondering, asking for this body to be given so we could celebrate. So we could recognize this hero of ours. The nation, the leadership of Cameroon would not do it until Mr. Macron called. I'm just curious to know from Adi what motivated him to do this. Adi, est-ce que tu es là? Mais dans ta voiture. Explique-nous un peu donc ce qui t'a poussé, ce qui t'a motivé à le faire. Oui, bien le bonsoir à tout le panel, bonsoir à tout le monde. Je salue ici le président élu Issa Tchiroma Anicet, ainsi que les prisonniers politiques, toutes les personnes qui ont perdu leur vie lors des manifestations pour réclamer la victoire du Cameroun. Que leur mémoire repose en paix et que leur sacrifice ne sera jamais oublié et elle ne sera pas vaine. Alors, Monsieur Eric, oui, la motivation, il faut le dire, c'est l'humanisme, c'est l'humain, c'est l'être humain. Dans tout projet humain, si on ne met pas l'être humain au centre, on perd toutes les motivations. Donc, personnellement, ce qui m'a motivé, c'est le sens de la barbarie que la dictature de M. Biya a mis en exergue. C'est-à-dire, détester quelqu'un, le tuer et garder le corps. Ça, c'est du messianisme, ça, c'est du satanisme. C'est-à-dire, quelque chose qui ne peut plus servir, on parvient quand même à garder pour punir encore la famille. Ça prouve combien de fois le mal est congénital chez ces gens. C'est-à-dire, ils punissent le père, ils punissent le fils, ils punissent le petit-fils, ils punissent toute la famille au nom d'une personne. Et ça, il faut le relever. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Anicet Ekane n'a rien fait de mauvais, il faut le dire. Il s'est comporté comme un Camerounais qui aime le Cameroun et les Camerounais. Et je dis toujours, nous devons aujourd'hui célébrer la lutte de Anicet Ekane parce que Anicet Ekane n'est pas mort parce qu'il est homme politique. Anicet Ekane est mort parce qu'il a créé l'union autour du président Issa Tchiroma Anicet. Il a été le pont entre les partis. Il a été le pont entre les égaux. Il a tué son ego pour faire émerger des personnes. C'est ça qui le rend aujourd'hui héros national. Et à ce titre, personnellement, je me suis dit, la brigade anti-Sardinat dont je suis le leader ne peut pas se permettre de laisser un héros comme ça partir sans faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris sur moi de rencontrer le président Emmanuel Macron samedi passé au Salon de l'Agriculture. Et je lui ai posé 4 questions. Parmi ces 4 questions, il y a une question que je lui ai posée sur le cas du président Anicet Ekane. Excellence, pouvez-vous joindre votre voix à celle de la famille d'Anicet Ekane pour réclamer son corps? Il me dit, voici ce qu'il me répond. Je sais, j'ai parlé avec le président Biya, je pense qu'il a compris. Fin de citation. Donc, voilà ce que le président Macron m'a dit. Et dans l'autre conversation, parce qu'il a posé une autre question, il s'est plaint du fait que les choses, quand il parle, on retire les contextes sur les réseaux sociaux. Donc, quand le président arrive à se plaindre à ce point, il faut prendre un peu de recul sur ce côté-là. C'est pour ça que je n'ai pas publié des vidéos, je n'ai pas mis les vidéos des ordres. J'ai coupé pour ça. Et
je n'ai pas, à l'instant T, je n'ai pas compris ça comme ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas compris, j'ai pas pigé ça comme il m'a dit, il a parlé, voilà. Je me suis dit que, bon, il a soulevé le dossier. Mais 2 jours après, je me rends compte qu'on a libéré le corps d'Anicet Ekane. C'est pour ça, si vous avez vu ma page, j'ai fait une sortie officielle pour remercier le président Macron, pour lui dire, voilà, la dernière fois, vous m'avez dit telle chose et aujourd'hui, ça se confirme, je vous remercie. Donc, voilà, la famille est contente. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et pour moi aussi, c'est une manière de rendre un hommage, un vibrant, de rendre à Anicet Ekane ce qu'il a donné au peuple camerounais. Merci, Ali, merci infiniment. Et c'est tout le pays qui te remercie pour ce geste. La question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi ne pas maintenant aller lui demander d'appeler encore M. Biya, lui rappeler que la personne qui a gagné les élections au Cameroun, c'est Issa Tchiroma, et pourquoi M. Tchiroma est en exil aujourd'hui? Je te pose la question. Non, cette question, je l'ai posée autrement. Nous sommes en diplomatie. En diplomatie, on ne va pas poser les questions un peu vagues et en plus, on n'a pas le temps. Je vais vous reformuler la question telle que je l'ai reformulée. Excellence, la France est-elle prête à soutenir une évaluation indépendante et transparente des procès verbaux issus des récentes élections présidentielles? Voilà comment j'ai posé la problématique. Donc, quand je lui pose la problématique, il me dit le lieu n'est pas indiqué et le Cameroun est trop sérieux pour parler de ces questions. Et quand je parlerai de ça, vous allez couper des petits bouts pour mettre sur les réseaux sociaux et les sortir de contexte. Voilà pourquoi tout à l'heure il était dit que lui m'a répondu à se plaignant des réseaux sociaux. Donc, cette question, je ne suis pas naïf, il ne faut même pas penser. Je l'ai posée, mais je l'ai posée autrement pour ne pas faire une fixation sur le président Tchiroma qui va devenir une question partisane, mais je l'ai mis dans le contexte démocratique pour qu'elle soit plus acceptable sur les valeurs fondamentales de la France. Donc, je l'ai exclu sur le champ partisanerie pour le poser sur le champ politique et diplomatique pour qu'elle soit un peu plus acceptable. Donc, cette question, je l'ai posée et la réponse, je vous l'ai donnée, ce qu'il m'a dit. Ah oui, merci beaucoup. Et comme tu es plus jeune et plus intelligent que moi, donc merci de l'avoir fait comme il faut. Non, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, c'est-à-dire autour de moi, j'ai des personnes qui me conseillent aussi. Je le sais. Comme dernière question, est-ce que je sais que tu as un certain nombre d'activités, tu as prévu un certain nombre de choses. Qu'est-ce que toi et ton équipe prévoient pour les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, ce que nous prévoyons, c'est d'organiser une grande mobilisation, une grande manifestation sur la place parisienne, avec des personnes de poids, par exemple, comme M. Achille Bembe, comme Madame Kalice Béala, des grandes personnalités, des grandes figures de la diaspora camerounaise, des figures importantes, intellectuelles, sociétales, comédies, artistiques, toutes les figures, on a besoin d'eux. Et pourquoi je cite particulièrement M. Achille Bembe? Parce que de par certaines postures, il me semble proche du président Macron, et lui, sur la place parisienne, en train de manifester, c'est un signal fort que malgré son côté intellectuel, malgré le côté où le monde l'admire, il reste encore quelqu'un qui a des origines, il sort de quelque part, et ce quelque part-là souffre. Donc voilà pourquoi j'estime que lui, personnellement, sa présence, ou celle de Madame Béala, ou la vôtre, ou plusieurs autres grandes figures, elle sera plus portée sur la place parisienne par beaucoup de personnes pour que celui-ci puisse se donner un signal fort et un message très, très important au président français et à la diplomatie internationale. De l'autre côté aussi, il faut le dire, le but, c'est de dire stop au vol des élections au Cameroun. Parce que ce qui s'est passé en 2025 n'est pas un cadre seulement pour 2025. Monsieur Issa Tchiroma n'est que la suite logique des affres, des contre-valeurs républicaines, c'est-à-dire le vol est proscrit par le code de procédure pénale camerounais, c'est interdit de voler, mais la République, le président de la République se permet de voler les élections de 92 Ni John Fouji victime, en 2018 Maurice Kamto, en 2025 Issa Tchiroma. Donc là, ça fait un peu de trop. Il faut que le peuple dise non à ça. Il faut que des valeurs républicaines et des valeurs universelles, que nous savons, le vol n'est pas autorisé en France, aux États-Unis, partout d'ailleurs. Il ne faut pas que ça soit au Cameroun. Donc, pour nous, organiser cette manifestation-là, c'est attirer l'attention de la communauté internationale pour leur dire que dans les années 60, quand vous accordiez l'indépendance, c'était le droit au peuple de se définir. Aujourd'hui, c'est devenu le droit des dictateurs de définir les peuples. Donc, ce n'est plus ça. Donc, le fondement de ça a disparu. Il faudra que vous portez encore le regard sur ces sujets fondamentaux qui animent la démocratie et la vie de la République. Voilà un peu l'objectif qui est posé. Donc, c'est une marche large,
qui englobe toutes les personnes de toutes les classes ou de tous les partis, toutes les personnes qui n'acceptent plus le vol des élections. C'est l'objectif de cette manifestation. En tout cas, merci beaucoup, fils de planteur. Je sais que j'aimerais bien te garder parler sur beaucoup d'autres choses, mais tout ce que je vais dire, c'est du courage, continue à faire ce que toi et les membres de ton groupe font. Surtout, vous ne cassez plus des ambassades parce qu'on vous accuse de... J'espère que ce n'est pas le cas. Non, chaque chose, vous savez, chaque chose a son contexte et il faut dire les choses vraies. Le régime Biya est habitué à la violence et à la barbarie. Nous n'avons apporté qu'une réponse à ce qu'elle fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, nous sommes à parler, tout à l'heure, j'ai vu la vidéo projetée par le frère où il y avait des morts, des prisonniers politiques. On parle de 3000 personnes, près de 100 personnes décédées. Ils ne sont pas allés en vacances. Ils ne sont pas là, ils ne vont pas revenir. Ce sont des familles qu'on endeuille. Et au nom de quoi une république qui est censée protéger? Parce que les armes sont achetées avec l'argent de nos impôts. C'est-à-dire, si les Camerounais refusent de payer les impôts, il n'y a plus d'armes. Notre pays ne sera plus sécurisé parce qu'il n'y aura plus d'hommes pour porter les armes. C'est nous qui contribuons, mais nous ne contribuons pas pour qu'on vienne nous tuer ou tuer nos enfants. Donc, il y a eu un problème qu'on a dénoncé. C'est parce qu'on voulait dénoncer ce problème qu'on est parti à l'ambassade. Ce n'est pas parce qu'on déteste le Cameroun. On a voulu lever le voile et la communauté internationale s'est intéressée. Et le Cameroun s'est intéressé. À la suite de ça, on a organisé le grand dialogue. On a organisé parce qu'on voulait dénoncer quelque chose. Nous, de nos zones, tout ce qui se passe, par exemple, le sujet du président Macron, c'est la 3e fois qu'on rencontre le président Macron. Donc, ce n'est pas un truc qui est là tout de suite. Je sais que ce que je dis, il y a des personnes qui doutent. Je vais vous montrer, par exemple, la carte de visite du président Macron. Ça, c'est celle de l'année passée, 2025. Ça, c'est celle de 2026. J'ai 2 cartes de visite. Ils sont là, du président Emmanuel Macron, parce qu'il est rencontré 2 fois. Donc, je ne suis pas en train de raconter des boubas. C'est une vérité que je suis en train de dire. Absolument. Donc, il faut savoir que certains gestes, elle peut paraître un peu brutal, mais en réalité, c'est pour lever le voile sur ce qui se passe. Les lumières se brûlent là-dessus. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Ce n'est pas qu'on déteste. Nous ne sommes pas les gens qui détestent le Cameroun. Nous aimons tous le pays. Absolument. Ça, je le sais. Et c'est pour ça que je dis un seul mot pour reprendre les paroles de quelqu'un. Continuez. Faites ce que vous faites. Continuez à défendre, n'est-ce pas, notre cher et beau pays. Merci, Hardy. Je sais que tu es encore avec nous. S'il y a des questions que les gens aimeraient te poser, on verra sur le chat et on va te faire, on va revenir vers toi. Merci beaucoup. Hein. Je sais que le Dr Ekane est avec nous. C'est le moment spécial. Merci pour ce que tu as fait pour notre frère disparu, le président Ekane. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Je remets la parole maintenant à Harry pour inviter le Dr Ekane qui doit être avec nous déjà, j'espère. Harry, are you there, Harry? I'm here. Thank you very much, Eric. Merci beaucoup, Adil, fils du planteur, pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, Dr Ekane, d'être ici avec nous aujourd'hui. Je sais que tu avais un programme très, très chargé. Tu as pris la disposition d'être avec nous. Avant de nous joindre, on a fait un hommage à ton père qui est devenu la nôtre, c'est-à-dire c'est vrai qu'il est de ta famille, mais aujourd'hui, il est devenu quelqu'un, un martyr. Pour le Cameroun. Il représente cette lutte pour la libération définitive de notre pays. Et c'était fait par cette cinéaste François Wakoche. Et comme on dit merci de l'avoir fait. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que beaucoup de Camerounais ont des questions à poser. Nous avons beaucoup de questions à savoir l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vais inviter Eric et Léopold de me joindre pour poser des questions. Mais merci beaucoup d'être avec nous. Si vous pouvez, au nom de la famille,
nous donner une idée de la situation maintenant avec notre bâti. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, docteur, on t'entend très bien. D'accord. Donc, vous voulez une situation exacte ou bien vous avez une question précise? Non, oui, enfin, docteur, on voulait savoir est-ce que le corps est déjà avec la famille? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quels sont les préparatifs? Alors, effectivement, nous avons communiqué là-dessus. La bonne nouvelle est arrivée en début de semaine. Et effectivement, après avoir donné les conclusions de leur rapport d'autopsie, les autorités judiciaires ont mis à la disposition des ayants droit le corps de Ekane Anicet. Donc, nous sommes en train d'organiser instamment son transfert sur Douala, qui devrait intervenir dans les jours à venir. Et en tant que médecin, vous-même, est-ce que vous comptez, est-ce que vous êtes d'accord avec l'autopsie, le résultat, et est-ce qu'il y a une autre action sur ce plan-là? Alors, je vais, bon, il faut que je précise déjà, là, je vais répondre à mon nom personnel parce que il faut bien que je distingue les choses parce que selon notre tradition, en tant que fils aîné, je suis ce qu'on appelle chez les Pongo et chez les Sawa en particulier le Sangwa Kwedi, donc le chef du deuil. Donc, ma parole a des conséquences et des implications. Donc là, vous m'avez posé la question en tant que médecin, donc je vais y répondre personnellement. En tant que médecin et en tant que fils. Leur rapport conclut à une mort naturelle. Voilà, ils l'ont annoncé avec grandeur, comme si c'était la question qu'on leur avait posée. Ce n'est pas de ça, c'est pas ça le fond du problème, c'est très superficiel. Dire qu'il est mort de mort naturelle, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que, bon, on ne l'a pas étranglé, on ne l'a pas noyé. Nous n'avons à aucun moment laissé planer le doute sur une éventuelle action brutale et instantanée. Nous avons insisté sur le fait que ces conditions de détention n'étaient pas adaptées. Nous avons insisté, nous avons alerté pendant sa détention qu'il n'avait pas à sa disposition l'ensemble des dispositifs médicaux qui lui permettent de gérer au quotidien sa maladie. Et nous sommes convaincus que c'est de ce mauvais traitement, de ces mauvaises conditions. Initialement, même dès le premier jour où il est arrêté au groupement de Besseke, où il est brutalisé pour un homme de 14 ans, où on lui met une cagoule, où ses mouvements sont entravés et qu'il va directement à Yaoundé. Donc, c'est ce que nous avons dénoncé, c'est les conditions de son arrestation. D'abord, une arrestation arbitraire sur des motifs fallacieux, les conditions de son transfert sur Yaoundé nuitamment, dans l'urgence, dans la précipitation, et effectivement, la manière dont il a été détenu dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense. Le rapport d'autopsie, nous allons demander à nos conseils, aux avocats, nous voulons le détail de ce rapport juridique, ce rapport d'autopsie, mais le communiqué du ministère de la Défense est un communiqué laconique. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, nous allons demander les détails de ce rapport d'autopsie et nous allons décider, notamment les ayants droit, les enfants, la veuve et après consultation de la grande famille, de décider des suites que nous allons donner à ce rapport d'autopsie. Léopold, tu as une question pour le docteur? En fait, merci, docteur. C'est un peu comme si on se connaissait parce que je l'ai beaucoup suivi, notamment dans ses sorties avec l'ami professeur Ebé Boni. Et ce qui est remarquable, c'est que le docteur Ekane, je crois 48 heures avant le drame, avait fait une émission où l'émission était pratiquement prémonitoire. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir vraiment, et là vous y avez apporté une réponse, est-ce que vous pourrez rendre public le compte,
la contre-expertise, je veux dire la contre-autopsie, parce qu'il nous souvient que la famille s'était opposée à l'autopsie officielle qui a quand même eu lieu contre votre volonté. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau-là que nous nous posons beaucoup de questions en tant que et admirateur vraiment du regretté Ekane. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Parce que ça nous préoccupe tous. Merci beaucoup. Et pour parler au fait du fait, on le dit depuis le début, effectivement, il ne nous appartient plus. Hein, les ayants droit, nous le vivons au quotidien et nous le partageons volontiers avec tous les Camerounais. Ça nous impose une posture un peu plus discrète. C'est pour ça que nous nous faisons un peu moins présents sur les réseaux sociaux, sur les médias, parce que nous, et c'est tout à l'honneur des Camerounais, et ça nous fait plaisir. Nous voyons que tous les Camerounais se sentent investis, participent par exemple à la restitution de son corps. Et tout le monde est investi dans ce combat, dans cette lutte, dans cette recherche de la vérité. Donc, effectivement, comme vous le disiez, l'émission avec le professeur Boni était prémonitoire. C'était 3 jours avant sa mort. Et nous, pour ceux qui iront revoir l'émission, le titre de l'émission, c'était « Mort lent programmée ». Et nous avons, dans les détails, professeur Boni, Aimé et moi, discuter de comment on pouvait, en privant un homme de 74 ans de ses dispositifs médicaux, de la gestion de sa pathologie, aboutir à cette mort lente programmée. Et malheureusement, effectivement, je crois que l'émission était un jeudi soir. C'est le lundi, donc 3 jours après, que nous apprenons la mort de papa. Et parmi les éléments aussi, nul doute que Yaoundé devra répondre de ces faits. Il y a une déclaration publique aussi du président élu, Issa Tchiroma, que tout le monde a oublié, mais qui décrit exactement le même scénario où il dit, et ça datait de 2 ou 3 mois, c'était peut-être même avant l'arrestation de Tchiroma Anicet, où il dit qu'il a reçu un coup de fil de quelqu'un qui lui a dit « Nous allons t'arrêter, nous savons que tu es malade, nous allons te priver de tes médicaments. » Et comme ça, nous allons avoir ta mort. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments concordants, probants d'une éventuelle préméditation. Voilà. Je ne suis pas voyant, je n'ai pas les preuves, je laisserai la justice en temps voulu faire la lumière et statuer sur le cas, mais nous, voilà. C'était prévisible. Ils ne se sont pas gênés. Et je ne vais pas revenir sur l'émission que j'ai faite avec le professeur Aimé Boni, mais ce qu'on leur demandait n'était pas extraordinaire. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux qui pèsent des tonnes, c'était de petits appareils qu'ils ont confisqués de manière inutile, malgré une intervention de la Commission des droits de l'homme du barreau, malgré l'intervention de ses conseils de l'époque, malgré, voilà. Donc, je pense que c'était ça votre question. Oui, tout à fait. En plus, docteur, au cours de cette fameuse émission, elle était vraiment remarquable parce que nous avons cru voir que vous n'aimiez pas beaucoup les apparitions publiques, mais bon, là, vous étiez obligé de vous faire violence. Vous aviez d'ailleurs avoué que vous étiez pratiquement devenu ces derniers mois, ces dernières années, le confident de votre père. Et ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de savoir, à travers vos échanges, comment est-ce que vous avez pu sentir, jusqu'où est-ce que vous avez pu sentir qu'il était prêt à aller jusqu'au sacrifice, jusqu'à se sacrifier pour ce pays, parce que c'est ce qui fait la grandeur de l'homme, en fait. Okay. Comment vous l'avez senti? Parce qu'en même temps, au-delà de votre profession, je trouve que vous avez une sérénité qui est tout à fait remarquable, une très bonne gestion de l'événement. Merci beaucoup. Une sérénité de façade. Une sérénité de façade. Je vois que vous avez très bien préparé l'émission. C'est tout à votre honneur. Et comme la première fois, j'ai rencontré M. Eric Tindier, donc j'ai pu juger de sa grande humilité.
Je lui disais combien il était une figure marquante, légendaire de mon adolescence. Hein. Je n'aurais jamais imaginé un jour pouvoir parler avec lui comme un ami ou comme un père. Hein. Eric Tingel, c'est une légende. Et j'aimerais saluer son humilité aujourd'hui. Donc, votre émission est tout à fait sérieuse. Donc, j'aimerais revenir sur 2-3 choses que vous avez dites. Alors, effectivement, 3 jours avant sa mort, c'est ma première apparition publique. Vous ne verrez aucune autre apparition publique sur la politique camerounaise venant de moi. C'est devant la dégradation de l'état de santé de mon père que j'ai décidé de prendre la parole publiquement. Voilà. Effectivement, je ne me rappelais pas l'avoir dit. Je m'efface encore aujourd'hui parce que je pense que la mort de mon père, et c'est valable pour tous les Camerounais, tout le monde veut se l'approprier. Et moi, je le partage volontiers. Et effectivement, j'ai été le confident politique des 6 et 9 derniers mois de mon père. Et c'est pour ça que c'est avec beaucoup d'intérêt et souvent d'amusement et de rire que je vois des récupérations politiques, des déclarations publiques. Je suis un peu procrastinateur, mais je pense que quand je sortirai un livre pour révéler certains détails, notamment sur la campagne présidentielle, il y a 2 ou 3 personnes qui seront mal à l'aise. Donc, pour répondre à votre question aussi, pour ceux qui connaissent mon père ou qui l'ont connu, sa détermination, sa manière de la transfiguration qu'il opérait quand il s'agissait un problème de son. C'était légendaire. Il pouvait, sur d'autres sujets, être un homme ordinaire, mais quand il s'agissait du Cameroun, il était toute une autre personne et il était toujours prêt au sacrifice suprême. Il a une de ses phrases qui est célèbre et je n'ai pas peur de le dire. J'étais pour qu'il se mette à l'abri. J'étais pour que ses déclarations soient un peu moins acerbes et il disait toujours avec un petit sourire dans le coin, le cadavre n'a pas peur du cercueil. Ce n'est pas quelque chose qu'il disait parce qu'il était malade, parce que j'insiste, et vous le verrez dans cette émission du professeur Boni 3 jours avant sa mort, j'insiste pour dire que mon père n'était pas gravement malade. Il avait une pathologie chronique stabilisée, comme tous les hommes et femmes de son âge, de 74 et 75 ans dans leur majorité. Cette phrase de le cercueil n'a pas peur, le cadavre n'a pas peur du cercueil, en fait, était un parallèle avec son engagement UPCiste. C'est-à-dire, dès ses premiers engagements, il faut dire que mon père a été militant en clandestinité, en France d'abord, puis au Cameroun ensuite. Et dans leur école, dans leur engagement, ils savaient qu'ils pouvaient mourir à tout moment. La petite anecdote concernant mes parents, il faut savoir que j'ai été élevé dans 2 familles différentes parce que dès ma naissance, mes parents étaient persuadés qu'ils pouvaient mourir du jour au lendemain. Donc, j'ai été élevé de manière parallèle chez la sœur de ma mère et son mari, donc qui sont parallèlement à mon père et ma mère, mes deuxièmes papa et maman, et pratiquement en toute égalité, de telle sorte que s'ils arrivaient quelque chose à mes parents, ils ne voulaient pas que je puisse voir la différence. Deuxième anecdote, et j'espère que je ne suis pas très long, il faut rappeler une chose, que même à son procès des années 90, et je pense que M. Tchiroma va s'en rappeler, où certains tremblaient, où certains se cachaient, mon père à l'époque, en 90, il faut se rappeler du contexte, à son procès, avait jeté à la figure du magistrat « Je suis du péciste ». C'était le crime de lèse-majesté à l'époque. C'est pour vous dire, et ça me dépassait toujours chez mon père, la prison, les bastonnades, la mort. Ça lui avait valu 1 an d'emprisonnement de plus que les autres. Voilà. Donc, il était, à part celui qui avait été condamné par contumace, c'est celui qui avait eu la peine la plus élevée. Exact. Il avait eu 5 ans, je crois. Exact. Donc, voilà. Donc, ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Je le dis pour les jeunes générations, parce que ça me tient beaucoup, le concept de continuité des luttes. Et effectivement, pour faire une petite diversion,
j'ai vu qu'avec son dernier engagement et sa mort, les gens le découvrent. Et beaucoup de jeunes avec qui je parle me disent je regrette de ne pas l'avoir connu avant. Donc, effectivement, excusez-moi d'être un peu long, je vais m'arrêter tout de suite. Non, Quand mon père vous êtes consacré. quand mon père dit le cercueil n'a pas peur du cadavre, c'est quelque chose qui remonte à une quarantaine, cinquantaine d'années, qui est tout à fait contigu à son engagement UPCiste. Il a, dès le début, décidé de consacrer sa vie au destin du Cameroun. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer, comme nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de la peine, mais je me demande, est-ce qu'il y aurait eu une meilleure mort que celle-là pour mon père? Que je regrette juste qu'il ne soit pas là pour le voir. Qu'on parle de lui comme un martyr, qu'on parle de lui comme un héros, que certaines personnes, ce qu'il n'aurait jamais espéré, ce sont des saints, ce sont des dieux pour lui, il ne le cachait pas. Pour mon père, Ernest Ouandji était Dieu. Il le disait, pour ceux qui le connaissent personnellement. Et de savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de Oumiobe, quand on parle de Félix Moumié, quand on parle de Ernest Ouandji, il y a des gens qui mettent Ekane Anicet. Ce que je ne regrette, ce n'est pas le fait qu'il soit mort. Ce que je regrette, c'est qu'il ne soit pas là pour le voir. Aujourd'hui, je n'ai pas pu être là plus tôt dans l'émission parce que j'ai été invité à la remise du trophée Myriam Makeba qui a été décerné à Oumiobe pour son combat pour l'indépendance du Cameroun. Et on a retrocédé donc le trophée à sa fille aînée, Hermine Oumiobe, et qui était tout à fait honorée de prendre une photo avec moi. Bon, enfin bon, En tout cas, je n'aime pas avoir l'impression d'être long. Mais donc, bravo, voilà. bravo. Donc, mon père, si pour retenir la phrase, il l'a toujours dit, le cercueil n'a pas peur du cadavre. Ils savent que leurs destins sont liés. Donc, il était, et même arrivé à l'hôpital. Mais excusez-moi, une dernière anecdote, je sais que vous allez l'aimer. Je peux vous dire que pendant qu'il était à l'hôpital, le gouvernement a fait des pressions, a essayé de négocier. Il a fait envoyer un message au président Tchiroma en lui disant « Ne lâche rien ». Je ne sais pas lequel des militaires au Grada à gendarmerie, je crois que c'était un médecin venu demander « Monsieur Ekane, si on vous relâche demain, est-ce que vous resterez discret ?» Et il a répondu devant témoin que dès que vous me libérez conférence de presse. Portail du secrétariat d'État de la Défense, je convoque une conférence de presse. Exact. Voilà. Il faut vous rappeler les propos où pendant qu'on le recherchait, il traitait à Tangandji de tigre en papier. Mon père avait accepté son destin. Absolument. Et voilà. Et il était prêt à donner sa vie pour le Cameroun et j'espère que son sacrifice ultime aura servi à quelque chose. Voilà. Nous le pensons tous, docteur, nous le pensons tous. Alors, il y a François qui voulait dire quelque chose. Oui, absolument. Excusez-moi de prendre la parole, hein. C'est encore plus émouvant. Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, je suis François Okwache, dans le cinéaste qui a fait la petite vidéo hommage à votre père. Merci beaucoup. Je l'ai vu et chapeau. Merci. Si, c'est pas grand-chose. En fait, c'est vos dernières paroles qui me font prendre la parole parce que je fais partie de ces gens qui regrettent de ne l'avoir pas connu plus. Et vraiment, mais vraiment profondément. Et j'ai en discuté avec un ami il n'y a pas longtemps. Et et moi, je suis très, très dans la mémoire, en fait. Je suis épiciste par passion depuis tout petit, en fait. Même si je ne milite pas dans un parti, mais c'est ça qui a nourri mon engagement et qui a même nourri mon choix de faire du cinéma et un certain type de cinéma. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais là, mais sans aucun regret et sans même y réfléchir. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que vous avez dit m'a rappelé en fait quelque chose qui devrait être très important pour nous, c'est cette capacité que le néocolonialisme a eu à nous façonner l'esprit de façon à ce qu'on passe à côté des figures importantes de nos histoires. Voilà, et ça, voilà. Et je pense que, et quand je dis que pour moi le cinéma doit reconstruire nos mémoires, c'est ça, c'est en ça
fait. C'est vraiment ça, le cinéma doit redonner à nos martyrs, en fait, ce n'est même pas des martyrs, c'est nos figures, nos pères libérateurs, nos pères fondateurs, la place qu'ils doivent avoir dans la mémoire collective au Cameroun. Et les arts, je pense, sont absolument indispensables pour construire ça. Tout à fait. Parce que la pratique artistique parle directement à l'esprit des gens. Tout à fait. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que moi, je m'engage, si Dieu me donne la force, de faire ce travail-là. Et j'étais en train, quand je montais cette petite vidéo-là ces derniers jours, je me dis, mais il y a tellement à dire sur ce monsieur que je pense qu'il faut qu'on monte une équipe d'artistes pour créer un spectacle sur la vie d'Anicet Ekane et sur son héritage politique. Il faut que les artistes camerounais pensent, écrivains, musiciens, cinéastes, à construire une histoire, une épopée qui va raconter, parce qu'il est l'héritier, comme vous avez dit, il est vraiment l'héritier de nos libérateurs. C'est vraiment l'héritier type de nos libérateurs. Et il faut que nos enfants, nos petits-enfants puissent hériter de ces histoires-là. Nous avons la responsabilité aujourd'hui et nous avons les moyens technologiques et la capacité de faire ça pour transmettre. Oui, François, et donc, moi, je m'engage à travailler là-dessus. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je prends l'engagement aujourd'hui à travailler là-dessus. Voilà, c'est Les programmes scolaires, les manuels d'histoire, les programmes scolaires devraient pouvoir appuyer cela. Exactement. En tout cas, merci les gars, merci tout. Merci docteur. Il ne faut pas partir parce qu'il y a des questions qui viennent sur le chat et on va y revenir. Mais je voulais nous avons aussi invité le porte-parole, enfin le secrétaire à la communication de Manidem, qui est avec nous, je l'espère. Allez, ou Léopold, vous voulez l'inviter à répondre à cette question? Monsieur Cour. Monsieur Cour, oui. What's the name, monsieur? Cour. Monsieur Cour. Is he there? Yeah. Monsieur Cour. Okay, and whilst you're looking for it, maybe we should let's just kind of summarize quickly what Dr. Ekane said, which I think for the Anglophone public, those who don't necessarily follow the French closely, I think it's important to indicate a number of things he said, which we should retain. In talking about his father and some of the words, that came from him. The fact, for example, this phrase caught my attention, that the dead are never afraid of, and this is a poor translation of it. I really may have a better translation. The dead are not afraid of the coffin. Of the coffin, yeah. Yes, so it's something he said many times over in his lifetime, because he was he was conscious of his humanity and the frailty of his humanity, but was willing to do what he had to do without. A corpse is not afraid of a coffin. That's from my sister Shira. Thanks, Shira. And he, President Ekane had that kind of courage and did what he had to do. There were lots of other phrases that he said, he repeated in his lifetime. But the one he asked, if we should sacrifice, and I bring it back because it's important that we keep it, he said, should we sacrifice a country to protect a man? Of course, Mr. Bia, which is what is being done today. And again, we should remind ourselves of that. And if the answer is no, the question is, what do we do about it? What does each of us, what does the death of Anicet Ekane compel us to do as individuals, as Cameroonians, with regard to saving the country, with regard to, hopefully getting Mr. Issa Tchiroma back on seat, or back in the country and on seat as President of the Republic. Leopold, you seem to have something you want to say, because I think we should then bring in Ko. No, actually, no, Eric. Because okay, sorry. I think I must have gotten the flow
wrong. So over to you. No, I want to make sure that we have Dr. Mr. Kuo, if I don't have contact with him, if somebody can make contact with him and I just have a question for Dr. Ekane was we're trying to bring in. Dr. Ekane, I'm going to ask in English and I can ask. Yes. I can translate. Okay. So my question is really Cameroonians now have been waiting for some sort of a celebration. We as Cameroonians, I know that the family is planning something, but as Cameroonians, we think that we have to capitalize on this moment to celebrate this life that has given us freedom, the little freedoms that we have, because people do not realize that he's been fighting for freedom, and that the freedom that we have to have political parties in Cameroon is thanks to his fight. The freedom that we have to have the media, multiple media, all these are fights which Mr. Ekane led in the 90s, right? And we as a people must celebrate this life that gave us so much. And we're looking forward to that celebration. What is the family, and I don't mean to put you on the spot, but we want to begin as Project C to be part of the celebration so that history will remember that there was a man who gave his life so that we can be free. Ok, oui, donc oui, je l'ai bien, Project C et tous les autres Camerounais, je l'ai dit en début d'intervention, ses ayants droit, c'est-à-dire ses enfants et sa veuve, vous remarquerez un peu notre discrétion et notre mise en retrait parce que nous partageons volontiers le personnage Ekane Anicet avec tous les Camerounais. Et tous les Camerounais sont légitimes pour participer à la célébration, à sa rentrée dans l'histoire, à sa symbolique, à la symbolique qui va illustrer pour le Cameroun. Je vous donne un exemple pour vous montrer à quel point tout le monde est légitime. J'ai suivi la fin de l'émission avec Fils de Planteur. J'ai vu pendant qu'il parlait avec M. Eric Chingé. Et je crois que j'avais vu dans les réseaux sociaux sa théorie où il disait que c'était M. Macron qui avait fait libérer mon père. Et effectivement, moi, en tant qu'ayant droit, ayant des infos un peu plus pertinentes ou bien qui je suis un peu plus au fait. Au cœur, oui. Au cœur, voilà, de tout ce qui s'est passé les 3 derniers mois. Effectivement que je vais avoir une autre lecture, mais j'arrive à me dire que la sensation qu'il ressent est tout à fait légitime. Et le plus important, c'est de voir la fierté et l'envie qu'il avait de participer. Et en fait, on ne saura jamais si c'est Macron, si c'est les démarches judiciaires dont je parle, si l'ordre est venu de Mvomeka ou bien de Suisse, voilà. Mais le plus important au-delà de ça, parce que nous sommes à l'heure des récupérations politiques. Au début, ça a été difficile, je ne vous le cache pas. Mais je pense mettre fin à l'idée, et c'est pareil pour mes frères et sœurs et la veuve, et il ne nous appartient plus. Donc moi, j'appelle vraiment tous les Camerounais à se sentir légitimes à le célébrer. Il appartient à tout le monde. C'est aux Camerounais, vous avez parlé des Camerounais et de Project C, donc c'est aux Camerounais, là nous sommes à Project C, et c'est à Project C de décider ce qu'ils feront du martyr Ekane Anicet. Évidemment, on a parlé tout à l'heure effectivement du pouvoir néocolonial tout à l'heure, hein, c'était Léopold, non, c'était François qui oui. parlait de la capacité que le pouvoir néocolonial avait à nous faire ignorer ou oublier nos héros.
il faudrait que ce soit la dernière fois qu'on invisibilise une figure politique essentielle de notre pays et ça permettra de nous sortir de cette emprise néocoloniale qui efface nos mémoires et qui fait de nous des consommateurs, des suiveurs de buzz. Nous sommes dans le déni. Je me rappelle justement la veille de l'émission, M. Eric Tindia se moquait de moi. Je voyais son petit sourire la veille de la mort de papa, où je disais, nous étions à l'époque de la contestation post-électorale, où je disais que c'est aux Camerounais. Et je vais faire le parallèle avec la fin du régime de Yaoundé ou l'installation du président élu. Je vais faire le parallèle avec la célébration de Ekane Anicet. Il faut que les Camerounais se réapproprient leur destin. Il n'y aura pas de Messie qui viendra faire tomber le régime de Yaoundé. Il n'y aura pas de Messie qui viendra faire célébrer Ekane. C'est le peuple, c'est tous les Camerounais, c'est Projexi. Tous, nous devons nous approprier ce symbole et nous en servir pour que les générations futures ne connaissent pas le même sort des générations sacrifiées jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Évidemment, docteur, tout le souhait serait que le président élu précise un peu plus. Évidemment, docteur, tout le souhait serait que le président élu, Issa Tchiroma, participe effectivement en présentiel aux obsèques. Alors, bon, ça, déjà... Le débat est donc ouvert. Voilà. Et nous prendrons toutes les dispositions pour assurer que ce soit le souhait, que ce souhait soit réalisé. En tout cas, Projexi va le mettre dans l'agenda. Oui. Ok, mais moi, vous prêchez en converti, ce n'est pas moi qui vais vous empêcher de le faire. Oui. Je voulais dire que vous me poussez dans mes retranchements. Je voulais dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'en tant que Sangwa Kwedi, je dois faire attention à ce que je dis. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'effectivement, j'ai échangé avec le président élu. Je peux vous assurer de son émotion. Lorsqu'il parle de papa, il a... J'allais dire la larme à l'œil, parce que je n'ai pas vu la larme, mais vous sentez sa voix trembler, les mots lui échapper, lui qui parle, qui a le verbe facile. Mais j'ai eu à échanger avec lui et chaque fois qu'il évoque mon père, il a la voix tremblante, l'émotion transparaît dans ses mots et je sais qu'il est préoccupé et je sais qu'il réfléchit. Et bon, je ne veux pas faire peur à ma famille. Moi, bon, parce qu'il faut bien différencier les choses. Il y a la politique, il y a la famille. Il faut bien aussi comprendre que la famille, c'est pour ça que je vais aussi répondre à tous ces petits malins sur les réseaux sociaux qui rappellent toujours. Mais la famille avait dit qu'elle ne voulait pas le corps. Bon, je pense qu'ils font exprès. C'était une sœur déchirée. Vraiment, la mort de papa a mis en lambeaux émotionnellement et sentimentalement notre famille. Parce qu'autant il représentait quelque chose de beaucoup pour les Camerounais, mais pour notre famille, au fait, c'était le chef de famille de la famille Kanamoro qui représente avec les petits-enfants et les petits-enfants facilement 300 à 400 personnes. Et c'était vraiment, et justement, et maintenant nous nous retrouvons dans les problèmes, c'était le principal élément fédérateur de cette grande famille. Et sa disparition aussi soudaine a complètement périclité notre équilibre affectif. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je parlais du président élu. Et effectivement, j'ai même vu aussi sur les réseaux sociaux que quelqu'un demandait à ce que le pape célèbre la messe, qu'on nous profitait de la venue du pape pour célébrer donc la messe lors des obsèques de Ekane Anicet. Bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si les Camerounais décident, si les Camerounais veulent que le président élu soit présent aux obsèques, ils savent ce qu'ils doivent faire. Absolument. Si les Camerounais veulent que le pape préside à la messe lors des obsèques, ils savent aussi ce qu'ils doivent faire. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, aux Camerounais de s'approprier le symbole et d'en faire ce qu'ils souhaitent. Absolument.
Docteur, je me souviens à Paris, je voyais un médecin qui ne veut pas s'immiscer dans la politique. Mais je crois que depuis Paris, et même aujourd'hui de plus, je vois un homme politique né. C'est dans le sang, il me semble. C'est sanguinaire. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. L'IPC sanguinaire. C'est sanguinaire, c'est sanguinaire. Effectivement, quand mon père est mort, ma mère a pleuré pour deux choses. Ma mère a pleuré, bon, je suis désolé, maman, je vais trahir tes sentiments. Ils ne vivaient plus ensemble depuis pas mal d'années. Et je lui dis, mais tu as l'air triste, pourquoi tu pleures? Elle me dit, c'était l'homme de ma vie, c'est le père de mes enfants. Et elle a pleuré pour une deuxième chose. Et bon, je ne saurais pas répéter ce qu'elle a dit en Douala, mais elle a pleuré parce qu'elle dit que Anicet a réussi à me voler mon fils. Parce que, effectivement, comme disait M. Tchingé, vous voyez, même tout à l'heure, quand on a dit docteur Ekane, ça m'a fait bizarre parce que j'ai toujours essayé, parce que moi, je trouvais que ça faisait contre nature. Et effectivement, certaines personnes me reprochent aujourd'hui de surfer sur la mort de mon père. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis toujours fait appeler professionnellement docteur Mouna parce que justement, je ne voulais pas utiliser le patronyme de mon père. Et papa, même avant de mourir, m'avait demandé de rejoindre son parti politique. Ce que j'ai clairement refusé parce que je trouvais que ça faisait un mélange de genres. Donc, j'avais, depuis mon adolescence, même si j'allais dans les marches avec lui dans les années 90, au moment de la victoire de John Fundi, j'étais au devant des marches avec lui. Mais après, j'ai pris de la distance par rapport au monde politique et ma mère croyait que ça y est, c'était bon, que son fils ne serait pas un politique. Et là, elle se rend compte que c'est 6 mois, 9 mois avant sa mort que papa a réussi en fait à me mettre... Faire de toi son confident. Oui, et je ne l'ai même pas vu venir, effectivement. Je me suis occupé entièrement de sa communication digitale. Après, je me suis retrouvé à corriger ses discours. Je me suis retrouvé à critiquer ses interviews, à faire... Donc, et c'est venu de manière progressive et subtile. Et même quand il se fait arrêter, c'est ces conditions de santé qui me forcent, parce que j'avais choisi de rester dans la discrétion et à côté de lui. Et il me force à sortir publiquement le jeudi chez professeur Aimé Boni et le dimanche, c'était justement avec M. Eric Tchingé et malheureusement, il part le lundi et il me laisse avec ce fardeau que je suis obligé de porter. Donc, bon, donc je répondais à l'anecdote de M. Tchingé qui dit que depuis Paris, effectivement, j'ai changé. Effectivement, en 3 mois, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans de vie parce que... Et je remercie tous ceux qui me font confiance, tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui m'encadrent. Je découvre un monde très dur, je découvre un monde très cruel, mais aussi de très bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes qui existent. Bon, j'ai déjà fait trop de flatterie avec M. Tchingé, mais il y a des bonnes personnes qui existent, il y a des gens spontanés, il y a des gens aimants. Et effectivement, les 3 derniers mois, ça représente, notamment sur le plan politique, pour moi, environ une dizaine d'années de vie. Et je pense que ça va peut-être continuer dans les mois et années à venir. Ah ben ça, il faut bien entretenir l'héritage. En tout cas. OK. Harry? Merci beaucoup, Dr. Mouna Ekane. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce moment et je peux vous dire au nom de Project C et j'espère au nom de tous les Camerounais que on ne lâche rien, que le nom de Anicet Ekane sera connu dans l'histoire du Cameroun et que nous allons célébrer la vie d'un homme qui nous a donné, qui nous a permis d'être fiers d'être Camerounais et
et que nous espérons que sa mort va nous amener à avoir amener à la libération de notre pays, à cette indépendance qu'il a voulu pour le Cameroun en participant, en adhérant et comme militant de l'UPC depuis les années 70. Alors, nous allons, Eric, I'm not sure that we have Dr. Yes, I don't think he. So let's move on. And I think at this point, we're going to talk about MC14, which is the ministerial conference of the World Trade Organization that is supposed to take place in Cameroon on the 26th to the 29th of March. And we, as Cameroonians, are telling the world that Cameroon is not the right country to host this event because it is led by a president that is illegitimate. The people of Cameroon manifestly expressed their decision to have another person as president. And so if the World Trade Organization is going to go to Cameroon, it's in contradiction to the principles of the World Trade Organization, principles of democracy, accountability, transparency. And that's why we are launching tomorrow, actually today, an advocacy campaign against to pressure the World Trade Organization from having this event in Cameroon, to cancel it and find another location. We're asking Cameroonians to join us in this campaign. And to present this, I'm going to present the campaign. It is not just one letter. In the next 2 weeks, that should lead to this not happening. In the last the chargé de mission of the U.S. Embassy meet with the Minister of Trade and Commerce in
world, that 3,000 people arrested arbitrarily, some of them children below the age of 16, languishing in jail with no pathway to justice. That in itself should bring down any regime anywhere in the world. And here, the World Trade Organization is associating itself with such a government does damage to the brand of the World Trade Organization, but also it's a travesty to the concepts, the principles that organization holds in high esteem. And so we should be thinking about this in terms of why this is why we are doing this. We are leveraging the opportunity of the moment to draw attention to Cameroon. And I would say stand by, because we must do the same with the visit of the Pope. That's going to be the highest level of diplomatic engagement with a regime. This would be the fourth Pope, the fourth time that a Pope is visiting Cameroon. And it almost seems that every visit, and I have nothing against the Pope or the Catholic Church, well, maybe I do, but each time there is a visit, there has been significant economic decline after the visit. If we go back and look at, if history is anything that can tell us, we know that after the visit of this Pope, we're going to see economic decline. Why? Because the visit of the Pope allows for wanton corruption. It's a carte blanche for theft and kleptocracy across the board at every level. And at the end of that exercise, maybe this government will not be able to pay salaries of its people. Maybe we will not be able to have electricity and water and things like that. Hospitals would go without medicine. And that regime would count on the visit of the Pope to give it legitimacy. And our silence only bears complicity. So that's the campaign. And now I'm asking you to do one thing. If we can go to the, just one thing is to sign the petition today and now on your phones at this moment. Each one of us can do it. There's at least 30 of us here, but also on other platforms, we have hundreds, if not thousands of people that are watching this that can sign this petition. If you go to change.org, you can sign the petition, and I have the dashboard open here, and I want to see the numbers go up of people that are signing these petitions. And we're going to be sharing this in the various WhatsApp groups. We'll share this on our Twitter handle, Instagram, and Facebook, so that anybody can sign the petition. The petition link, I just put it in there. If you click on it in the chat, it's going to take you straight to signing the petition. I see that our numbers have almost doubled since this presentation began, but we need just one more person to sign the petition, and we're going to go live. We're going to hit what they call the standard mark, which means that if you start a petition within the first 24 hours, if you have just 10 people sign it, then it's going to be a very successful petition. Here we have 20, we have 31 people. If just 20 of you sign this petition now, we're going to be on our way to have a very successful campaign. So I urge you to sign. Ken, I see you have your hand up, Ken. Yeah, so thank you, Ivy, for that presentation. Amazing. And thank you, Ari, for your contributions there, guys. You know, I signed this morning. It's a simple process, right? Let's all get on this deal. And once you sign,
It walks you through the process, and you got to share this information with other platforms and other people to get them to sign. You know, a lot of people keep asking, how can I contribute to change? This is a basic level at which you can contribute to change. Please sign up today before you get off this call. Send this information to your friends, your family, anybody you know in the social media. We need to have total commitment here from everybody that this is not something that we're going to see and we're going to stand by and let it happen. It's going to happen. I don't think we're going to stop it from happening. We just need to make enough noise to get the attention of the world that they cannot give such legitimacy to a government that is, right? It's putting political prisoners in jail for just expressing their political opinions, right? That is cannot even provide water, a basic necessity for human life in his country. The infrastructure, the roads are in dilapidating conditions in Cameroon, right? People are dying every day from basic car accidents, and it's acceptable. You drive in Cameroon, you see street signs, 10 died here, 20 died here, 30 died here. That's a normalcy in Cameroon. That's the only country in the world where they have street signs to celebrate people dying. And yet United Nations wants to come and give this country a legitimacy. And when we talk about what happens in Cameroon after Pope visits, because the Catholic Church comes in there and they walk away with the Pope with a lot of money from a country that is poor, that cannot even pay its civil servants, cannot construct roads, cannot provide equipment in hospitals. Yet a Pope, how many popes have to visit Cameroon for the world to understand that we don't need a Pope in Cameroon? We need a change in the regime. We need to reclaim our country. United Nations does not need its presence in Cameroon to fly into Yaoundé, right? And drive on streets that is littered with trash everywhere, mismanagement of trash, right? The country is a beautiful place, but it's in ruins because there's no trash management. But then we're going to be a host to the rest of the world to come in there, parade, and live in luxury hotels. And while the current regime benefits, lines their pockets with monies from international institutions, right, to accommodate all these people. So I urge you, my fellow brothers and sisters, wherever you are today, sign on to this. We need everybody's support. Push this information out to all your friends, your families, any social group that you're on. We need as many people as possible to sign on. Let's galvanize. Let's show the world who we are. Let them know what they're dealing with. And even if we don't stop them, at least they're going to walk away knowing that Cameroonians are loud and clear about their position in relation to this. So thank you for letting me talk on this, Ari. Thanks. Your passionate voice to this conversation. So the campaign is on. Ivy, thank you for working on this. Tomorrow and Monday we'll get the letters out. It's going to be on all our platforms, and we'll keep the pressure all through the week on this campaign. We're also going to be asking Cameroonians to record short videos. We say "not in my name," and we will have this on TikTok and all they will do all the exciting things that will really give Cameroonians a voice in this campaign against the WTO event in Yaoundé. That said, I would we'll move on we'll start wrapping up our day here today. And one of the things that we just want to highlight is an upcoming book, is the upcoming book of the president-elect, Mr. Issa Tchiroma, that's going to be, I'm not sure what specific date the book is going to be coming out, but it's definitely going to
Coming in a week. It'll be out in a week. It'll be out in a week. So we just wanted to preview the book here for you, and we can talk about it on the other side of the preview. No sound. There's no sound. Yes. Well, thanks, Array. I don't know. We didn't have any sound. I don't know. There was no sound? There was no sound. If you got the other version, the English version, maybe we can play that. But in the meantime, I just want to tell everyone that the book will be out in a few days. Technically, it's out, but will be released in a few days, and it's in English and French. Do we have? Wait, let me. Why? Oh yeah, and this book, One Man, One Nation, One Destiny, not only captures the essential elements of President Tchiroma's life, but his political philosophy, and you can see through the book how that has been shaped, how his life shaped his political philosophy, and obviously it would give us a sense of where he wants to take Cameroon when he comes into office as president. What you will not get in the book is how between now and when he gets into office, what's going to happen. So, because obviously the book was written prior to this predicament where he finds himself in exile. But what it is you need to know about Issa Tchiroma Bakari, you will find in this book. And as I say, it's available both in English and French, and is out in the market. It's already been published. It's already been printed, and it's just ready for release next week. Eric, let me try to see if I can get sound on this, and if share this. Fantastic. That's good. We have sound. I can barely hear the sound, but it seems to be there. Still no sound. Okay, we had sound this time. Only you heard it in that studio, No, Ari. no, I don't no. think we had Oh, sound. really? I thought about No. Oh, but that's fine. I mean, it's fine. We played out the English the promotional element in English and also in French. So that's good. And as we said, the book will be out it's been printed, but it will be out in the coming days. So you may want to try and obtain a copy. Both in Cameroon, it's available. It's not available in the United States yet. It's available in Europe, some parts, essentially in Paris, I think.
And even online, my Eric. And it is online. Yes. That I didn't know about. So you see, you can get your, let me not say a free copy, but you can get a sense of what the book contains, by simply going online. So that's where we are in that regard. The president, again, maybe we need to just recall this, that President Tchiroma is doing well, very well, working very hard to, on going back home. I know a lot of people have called to say, but when is he coming? What action is he taking? There's a lot of, concern in that regard, but I'm also reassured, from everything I know that he will be. There's a lot that's being done to ensure that he can get back home and be safe getting back home, and hopefully find a way to ensure that he can be sworn into office in as peaceful a manner as possible, because like everybody else, he is as driven and as concerned as we are about peace in the country, about development. I think we lost connection there with Eric. Oh. Yeah. Yeah. Did you? We now have you back. Okay. I was listening to him. I was listening to him. So there must be my connection here. Yes, I think so. Yes. Okay. Yes. This must be. But this is, I used to be, in my time on television, we used to work out everything in great detail and, recorded as much of it as possible. But the best part of television when I was there was the live programs. And the reason I love the live programs is because mistakes were made and were corrected, and the audience was very much a part of the action. So I hope you understand when we what I don't consider to be mistakes. These are very human issues, like losing sound, coming back on sound, getting different pictures on the air. I hope you all we're all into this together. Every one of you watching. We're all into this together. So we've talked about the Tchiroma book. We're winding up now, right? Yes, for the day. We just want to thank everybody for being part of this conversation. This Zoom, I think it's going to go down in history. Many people will watch this after today. This is going to be on our YouTube page, and it's going to, so people can continue to watch this. But what this does for us today in this conversation is how do we as Cameroonians choose to celebrate our martyrs? How do we choose to support and celebrate people who have given their life for us, our heroes? How do we move on when we know we have a legitimately elected president that's out of the country, that there's thousands of people in detention, and that 50 other people lost their lives in trying to get freedom for Cameroon? What do we choose to do as a people? Yes, Project C is here, but what do you choose to do with us? And how do we move forward in planning for the celebration of this life of Anicet Ekane, but also ensuring that the legitimately elected president of Cameroon is part of the celebration in person and in Cameroon, and hopefully as the legitimate what we must ponder about. And that's what the next few months should reveal to us in terms of every action that we take. And it's not one action, it is every little thing that we do. Yeah. Whether it's supporting the movement by way of a donation, signing a petition, sharing a letter, all of these things, a documentary that is put in place by a seniors, all of these things is what is going to eventually lead
to the liberation of Cameroon that we all need. So we want to thank you for being part of this conversation today, for being part of another Saturday with us. And we look forward to the next one. Unless there's an announcement to be made, Eric? No, not an announcement, but simply to point out, to mention a few names that I hope people will keep in their minds as they leave here. Obviously, we've been talking about our heroes, and had a program around President Ekane, the late Anicet Ekane. There are other heroes, of course, that you might have seen in the clip. Unyobe, Felix Mumie, Ernest Wanje. But amongst them, I want to mention Ntumaza. We should not forget that. And in the world of the living, I want to mention Joachim Chameni, who is still being held up for reasons that are not certain to any of us. And we want to pray those of his jailers that Chameni does not deserve to be where he is, and especially there's a rumor that he may not even be well, and that his illness might have been provoked where he is. So this is an appeal from all of us to the government in place. Please release Joachim Chameni. Do not compel us to open up, to begin a campaign in that direction. Do the right thing, release him. And beyond him, release Ayuk Tabi. Release all those we call the Naira 10. Release the young Anglophones you arrested in 2017, not because of the Anglophone crisis, but for demonstrating. And I'm thinking, for example, of Mancho Bibixi, of Felix Ngalim, of a host of them. It is time we did the right thing. And if you will not do the right thing, we will call on the Pope to help you do the right thing. We hope if the Pope has to go to Cameroon and must go to Cameroon, let him go, but let him do the right thing. Let him